When malanga lamahle weki welcome ehlelweni Kusile breakfast show ngale sithafu zanivusela malanga lamahle siyathemba ukuthi nivuke kahle ningilabo labaphilile solo niyaphepha phela nako umkhuhlane iCovid-19 umsakado wetithombe Eswatini TV uletha lona luhlelo Kusile breakfast show tisuku tilishumi nesithupha kwenyanga yenyoni umnyaka wa 2020 libito lami ngisamukeswe ngwakakhoza ngihambisana naye umlingani Nelsi Wendla ngamandla neli kunjani Ngiyaphila Samunjani Ngiyaphila nami Ngiyaphila nguvusele nami mbukele ekhaya ngwemukele ehlelweni Kusile breakfast show siyathokoza ukuthi lamhla ekseni uhlale nayo ikusile breakfast show lapha emsakadweni yeSwatini TV kanti ke mbukeli lamuhla lilanga la kaMhlaba lapho khona kukhunjutwa emave ukuthi kumcoka kanganani ukuthi lidwadvasi livikelwe njengoba lilanga nalishaya lamhlabeni lingabulala konke uma ngabe lelidwadvasi leli lingakavikeleki samusiyati ukuthi inhlangano yaKaMhlaba it's been 35 years emava hlangana avumelana ukuthi kumcoka kanganani ukuthi lidwadvasi silivikele simave onke emhlaba lokubhlungunele ukuthi kwa discover ukuthi lokubanga ukuthi lidwadvasi lethu limale ngema activities lesiwenda ukuthi nesibambo discover around 1970 ukuthi kunema activities lesiwenda ukuthi nesibambo la khanza salimata lelidwadvasi so bayahlangana babuka ukuthi engabe vele yini lengendiwa ukuthi lelidwadvasi livikeleke maybe batositshelanele even lalabetako ukuthi thine as a country indese siyendile so far kuzama nciphisa nathi intuthu lethi silimatela lidwadvasi lethu ngicabanga batasitshela sambaka environmental authority njengoba kukhona ihope sam njengoba kuthiwa by 2065 uma ngabe sichubeka silandzela lemthetho lebekiwe ukuthi singadinfuthu letikab letilimata lidwadvasi divikeleke by 2065 maybe lidwadvasi lingabe selihilishile siyethemba ukuthi batasichazela lokuningi lapha siyathemba nene kunjana malanga namahle lenyindzaba lesitoyibuka kulelanga lomuhla iuniversity lekuthiwa iBotho University lefike lapha evenda seSwatini lecala kusebenza eminyakeni lophelile but ifike eminyakeni wa 2018 stokuva ukuthi engabe vele ngwapi lama courses laba offerishako bachazeleke nene ukuthi kunema scholarships laba ade bamphana bemaswati zakuva ukuthi engabe ihamba kanjani le process leyo siyajabula sami ukuthi bamfana bemaswati batawuthola nalithuba lekuthi bafunze bathole ama scholarships siyathemba ukuthi there is a lot labatasitshela kona ukuthi ngabe yini laba offerishako nabefika kunjalo malanga namahle it's 3 minutes past 6 kulesikhathi samanje savele sikhona etitolo nasibuya netindzaba tefuthi ekucala talesuku Kusile good morning Better health, better life. It's another season on your favorite program, Better Health, Better Life, here on Eswatini TV. Ayinibingelele nginemukele babukele emakhaya kulolu hlelo iBetter Health, Better Life. Lona thulula hlelo ngunokuphila masangana. It's all about our health, our better health today, and our better life tomorrow. In the midst of this global pandemic coronavirus, Better Health, Better Life brings you closer to your health professionals. Ifake emlonyeni wakhe. Nangabe nje ngidla indlo legcwele amafutha, lendlo ngidla. So siyakhuthaza ukuthi lala abahlala nalala banashukela abafunde nabo ngaloshukela. Watch out for another fresh season of Better Health, Better Life on Eswatini TV. It's getting bigger and better every season. This season with COVID-19 is a must to watch for everyone in every home. Better Health, Better Life, your gateway to a healthy living. At this point, you shouldn't feel as if you do not have it. You have it for sure. Find something you like doing. Yeah. Say invest in yourself. I am your host, Dianza Zamini, and you're watching Fame Unfiltered. Good night and God bless.
Maswati lamahle siphindze sinivusele sinemukele lihlelweni Kusile Breakfast Show kulesikhathi sanyalo sitawungena kuto tindzaba. Silo semhlaba ingwenyama inkosi Mswati wesithathu sesililele live leSudan ngetikhukhula lesetibulele bantfu taphindze tabhidlita emakhaya lengcako etinkhulungwaneni letilikhulu. Egameni lesilo semhlaba ingwenyama inkosi Mswati wesithathu indlovukazi mhlekazi Hulumende nesive sonke samaswati umhlonishwa Ndunankulu Ambrose Dlamini sewulilele Ndunankulu welive leSudan His Excellency Abdallah Hamdok Hulumende nesive sonke saSudan ngekhamba emhlabeni kwebantfu ngetindzaba tetikhukhula letichubekako kulela live. Letikhukhula tihlasele tifundza letilishumi eveni leSudan kanti-ke setibulele bantfu labengcako kulabalikhulu 102 webantfu sahlukumeta bantfu labangetulu kwetinkulungwane letingemakhulu lasihlanu 500,000 webantfu kanti-ke sibhubhise emakhaya langangetinkulungwane letilikhulu. Letikhukhula kuthiwa letingazange setibonwe emlandweni welive leSudan njengoba sekuphela iminyaka lelikhulu selokungakade kuvele tikhukhula letifana naleti. Ndunankulu uthi uyethemba ukuthi lo mzala wetinsuku utawuchubeka londolode sive nahulumende welive leSudan kulesikhathi lesimatima atutute netihlobo nebangani balabo labasebashile emhlabeni ngendzaba yaletikhukhula. Umbiko uhlanganiswe ngeLinkedIn Gule Mbabane. Longusele inhlangano yakamhlaba kuleli Natalie Ndongose sewetfule kuhulumende lihlakalo lusha lwalenhlangano lolutawusita live kutsi lifeze imigomo yalo yentfutfuko lekhonsako. Embikweni webetindzaba beluhovisi lakamhlabuhlangene kuleli bachazile kutsi loluhlakalo lwatiwa ngele United Nations Sustainable Development Cooperation Framework lwetfulwe itolo. Belihovisi lakamhlabuhlangene kuleswatini sebetfule kuNdunankulu Ambrose Dlamini nakuhulumende luhlakalo lwatiwa ngele United Nations Development Cooperation Framework lweminyaka wa 2021 kuya ku 2025. Lokuluhlakalo lubophelela inhlangano yakamhlabuhlangene ukuthi isite leswatini ukuthi likhone kufeza imigomo yentfutfuko yakamhlaba leKhonsile kanye nekusita live ukuthi lifeze tinhlelo tentfutfuko. Ngalolu hlaka bakamhlabuhlangene batawukhona nekuthi basite leswatini ukuthi lifeze umgomo wakamhlaba we-Agenda 2030 lobekelwe ukuthi emave emhlaba abe acedze nyanga ebusweti ngeminyaka wa 2030. Embikweni webetindzaba wanamuhla basemahovisini yakamhlabuhlangene kuleli bachazile ukuthi lolu hlaka lwetfulwe ngulomelele bakamhlabuhlangene eveni Natalie Ndongose emhlanganweni labeka ubambe naNdunankulu ngekusebenzisa inkundla yetekuchumana iZoom. Lo mhlangano waNdongose naNdunankulu wendvulelwe ngilomunye umhlangano lobanjwe mhla ti-3 enyangeni leSetulu lapho khona kwabukisiswa kabanti ukuthi lolu hlaka lolufana nalolu lolwetfulwe namuhla ngutiphi tingoni lelakhona kutifeza nekuthi kukutiphi tinhlangothi lapho khona kwasala khona. Bakamhlabuhlangene babuye bachaza ukuthi lolu hlaka lweminyaka wa 2021 kuya ku 2025 lwakhiwe ngekubukisisa tidzingo telive netebantfu kanti tinhlangothi lekutawugcilwa kakhulu kuto tifaka kufukula emabhizinisi tekulima tekukhulisa umkhicito wekudla eveni temphilo temfumvo kanye netindzaba tekuthi onke emaswati agcine anaye gesi. Kubika Hlengwe Ndlovu titfombe ngumuzi Mkhonda Sembabane. Lisekela lalomele inhlangano yakamhlabuhlangene kuleli Shaima Hussein sawutfumisa ekusebenzisana lokukhona ebandleni lelilwa nemkhuhlane i-COVID-19 lekuphunga dehlakalo. Hussein bekakhuluma nakabuka kusebenta kwaleli bandla nemahovisi akhe. Ngenhloso yokubuka kusi inhlangano yakamhlabuhlangene kuleli ingalibambisa kanjani futhi kutiphi tinhlangothi libandla lelilwa ne-COVID-19 ebandleni lekuphunga dehlakalo. Lisekela loluncuselele inhlangano kuleli Shaima Hussein livakashele emahovisi aka National Disaster Management Agency lagatse tincingo tesive lapho tibika khona lokwehlukene kuleli bandla kuyobuka kusebenta kwalo nalapho lingabanjiswa khona. Leli bandla ke lichazile ukuthi lesakhiwo sesincane ngoba sewuyanza umsebenzi kanzike nendzawo yekudlela ngesikhathi selunch bede lekwenta ukuthi badlele lapho basebentela khona. Umphathi waleli bandla lekuphunga dehlakalo Russell Dlamini uthi uyethemba ukuthi kufika kwaHussein kutawubasita ekusebenteni kwabo. Bete ke kutobuka nalapha ukuthi lusito labo luhambe lwafika phi ukuthi nguphe engcenye futhi labangasekela khona live la kangwane ekumanageni noma ekunciphiseni dehlakalo. So ke babukile ukuthi
isebenza njani kunema applications lendiwa la sebenzayo noma usecingweni noma ku-computer. Chema Hussein lolisekela lalunxusele inhlangano yakamhlabuhlangene kuleli uncome ukusebenzisana kwalamabandla wathi awachubeke nalomoya lomuhle. Hussein uthi basadibuka-ke ticelo taleli bandla babone ukuthi lingabanjiswa kanjani. To see it still functional, to see it relevant, to see it able to respond to disasters regardless of the category of the disasters is something that is what we want to see as sustainable development impact. Uthi uyathokoza ukuthi isive siyayisebenzisa inombolo yamahala kubika tehlakalo yeveni. Bathi-ke netincingo labatitholako nguleto letimcoka letidzinga lona lusito tincane lukhandzakala ukuthi bantfu bayatidlalela nje. Etindzabeni kubika Giyani Msibi eMbabane. Maswati lamahle kulesikhathi sitawubuka nangombiko lobuya itiko letangaphandle. Litiko letangaphandle nekudlelana nalamanye emave latisa eMaswati kakhulukati bafundzi labanenshisekelo yekubuyela emuva etikolweni ukuthi batsinze litiko bangakesuki kuleli kute litiko litowenda siciniseko sekuthi bayaphepha. Lokhu kulandzela ukuthi kube khona eMaswati lebekasuka etikolweni ngesheya neMaswati lasuke kulela buyela emuva etikolweni labese sekayahlukubeteka ngetindlela letehlukene asahamba. Litiko lithi litimisele ukuthi lichubeke nekusita eMaswati asavakashela kulamanye emave ngetizatfu letehlukene kanye nalawo labuya ekhaya. Sive siyacelwa ukuthi sishayele inombolo lethi 2404 2661 noma 2404 2662 noma 2404 2663. Lenye labangayishayela ngu79860843 bangayithumela iSMS noma WhatsApp. Lesimemetelo sikhishwa indvuna yelitiko letangaphandle Thuli Dladla. Umphathi wenkampani yahulumende lethenga iphindze ithengise tibhidvo kubalimi iNambot uthi balimi ababhalisele luhlelo letimakethe letekulima i-Agriculture Market Information System lolutawusukunyiswa ngile nkampani. Siphephiso Dlamini umphathi wale nkampani uthi lohlelo lihlose ukuthi balimi babe nelwati lwekulima. Lolu hlelo luhlose ukuchumanisa abalimi netimakethe lwakhelwe ukuthi lunciphise tinkinga labanye balimi lababhekana nato lapho batikhanza bakhicita bangati ukuthi batawuthengisela yiphi imakethe. Umphathi wale nkampani yakaNambot Siphephiso Dlamini uthi balimi batawukhona ukuthi bati ukuthi bangakhicita tiphi tibhidvo futhi ngasiphi isikhathi. Sesicedzile ngayo lebheke ukuthi wonke umfulu olima ulima ikabishi, ulima ummbila, ufuya inkomo, ufuya inkukhu, thana ungakalimi ubhalise kule portal. Lapho utabe sukhanza timakethe letihleli tigathe nje ukuthi ngingakutholaphi mina lenkufunako. Sitabe sesiyabukela ke sine singinamboti ukuthi basebenzisana njani. Nabe khona lapho sikhathi khanza timakethe yashota sitawukuthinza abalimi bolima lokho kuyashota lapho noma kutawushota letinyanga letidala. Nabe sikhathi sisebakulime kakhulu ngala siyayithinza imakethe lokho sitawucela ukuthi kusebenze nje wakangwane kuphela. Tintfo leti kanjalo siyathemba ukuthi balimi batasibambisa kakhulu. Market information system ngoba sisebenza nebalimi labahlala emakhaya. Umlimi akanodzinga ukuthi kaNambot atobhalisa. Utawuvela avulele ngonomshina wakhe angene abhalise mnengi ngusigubhu ngakalukhele ngilima esiphofaneni indzawo yami ingaka ngilima naku nanaku nanaku. Bese le system yona yakha sigubhu la ngekhaya letawuthi nomuntu loneshisakalele yokuthenga tabese yena uvakashela lapha emshinini so yabuka ukuthi lo mkhicito lo linywa ngusibani utabe uready nini. Dlamini uphindze wachaza ukuthi imikhicito lefaka ekhathi ilettuce nemakhabishi lasetitolo letincane naletinkhulu takuleli akhicitwe lapha eveni kude lathengwe ngaphandle. Etindzabeni kubika Sondomlangeni ngamanzini. Goodman Manana loneminyaka lengemashumi lobuchophe endzaweni yasemashobeni eshiselweni sowuvele enkantolo ngemacala lamabili kungahloniphi inkantolo nekungaveli enkantolo ngemuva kwekuthi ngenyanga yengci eminyakeni wa 2016 inkantolo yithi akavele ngenxa yemacala lamabili labhekene nawo. Goodman Manana uvele embikwe enkantolo yakamanje enhlangano ngemuva kwekuthi yabekwe emacala lamabili
Licala lekucala lekungaveli embi kwenkantolo ngemuva kwekuthi inkantolo ithi akavele. Kulandzela licala lekungafezi sethembiso lesentiwa ngumsolwa kuMichael Nxumalo ukuthi uTomakhela Tindlu tekucashisa endzaweni yasesiphumelele ngenyanga yeNgci emnyakeni wa 2016. Kuleli cala lekucala kuthiwa Manana wathatha timphahla tekwakha eMika Hardware letilinganiselwe etinkhulungwaneni leti-55,800 temalangeni ngeligama la Michael Nxumalo. Kanti ngetulu kwaleyo mali Nxumalo wabhadala umsolwa imali letinkhulungwane letinge-22,500. Licala lesibili lekungaveli embi kwenkantolo ngemuva kwekuthi inkantolo ithi akavele ngelicala lalenda ngenyanga yeNgci emnyakeni wa 2016 lapho khona ayengatengetile Simelane ukuthi utawumsita amthengise imoto ngemuva kwekuthi amuve athi ufuna kutsenga imoto. Simelane wanika umsolwa imali lenge-700. Umsolwa wayithatha le mali wanyamalala nayo. Umsolwa uvele embi kwamanje ichazile thwala ngemsombuluko lapho khona awavumile lamacala lamabili. Kanti-ke inkantolo ibese imfaka estoksini yathi akabuye ngalesine lapho khona itothetha lamacala akhe kabandi. Umsolwa ufakwe estoksini ngoba uma aye ekhaya ubese akasayihloniphi inkantolo mayithi akavele. Etindzabeni kubika Sifiso Nxumalo nginasimuva Shongwe enhlangano yenkantolo yamanje. Umphathi wenhlangano yebalimi Eswatini National Agricultural Union Lwazi Mamba uthi inkinga yekuthi balimi babe nebulukhuni kunetisa imakethe yetitolo letinkulu ingasombululwa ukuthi balimi bakhethe inhlangano lokulandzela ukuthi isitolo seBuy and Save Spar sinikete balimi lithuba lekuthi balethe imikhicito lehlukahlukene. Balimi bakuleli labakhicita tibhidvo letahlukene bake bakhala ngetimakethe ukuthi bayakhicita kepha timakethe tingatfolakali. Lesinye setitolo letinkhulu kuleli iBuy and Save Spar sesinikete litfuba balimi bakuleli ukuthi balethe tibhidvo letfaka ekhatsi green pepper, pelepele, baby marrows nalokunye. Umphathi wenhlangano yebalimi kuleli Lwazi Mamba uthi ematfuba lanjengalanga ngulamanye latawundlondlobalisa abalimi bakuleli. Thuba leyo ukuthi nanathi sibalimi sibe neligcabho lokuthi livela kithi lakangwane siyalondla. Lokusho ukuthi lokhu lokuqhamuka kakhulu emaveni abomakhelwane siyakwehlisa ngoba siyathi ukuthi uma ngabe imikhicito ithengwa ngaphandle kwelive kusho ukuthi kusekeleka abalimi labangaphandle kwelive kunekusekeleka kwabalimi labakhona event. Funa ukuthi balimi babe netinhlangano tabo bangalima mhlambe ngamunye emakhaya bangalima ngetinhlangano but lokuba senhlanganweni kukhona lokuba sita ukuthi mavela imathuba la afana nalawo imakethe siyathi ukuthi inemicabo. Imakethe iyasho ukuthi ifuna lokungakanani ikufuna nini futhi ngesimo lesikanjani. Uvamisa ukuthi kusehlule lokuthi nesibalimi. Kanti uma ngabe sitawuba setinhlanganweni sitawukhona ukuthi uma ngabe kukhona tifundvo letitawo inhlangano yefiyas organizela leto tifundvo indzawo nekuthi titawuba nini iyasibita hlala phasi siyasifundisa imarket. Iphindze futhi inhlangano iyakhona ukuthi lokuplana ngoba lokuhlupha kakhulu ukhanza ukuthi siyakhicita sonke akati lomunye ukuthi bani ukhicite ini ingakanani. Usuke nje wayokhicita angakabuka imakethe ukuthi ikhona yini. Indvuna yetemafa Neil Drakenberg nayitfula imaphakelo yalonyaka yaveta ukuthi uhulumende ufake imali lenganga 1.6 billion emalangeni kuthi kutfutfukiswe luhlangothi lwetekulima kude live libe nekudla lokwanele liphindze lithengisele nemava ngephandle. Etindzabeni kubika Sondomlangeni ngamanzini. Litiko letemphilo licayiswa sive seMaswati ngekuthi umkhuhlane iCovid-19 sekubonakele ukuthi uphindze ube ingoti nakuletinye titfo temtimba ikakhulu emaphaphu ngisho bamfu sebeluleme lokuvetwe ngudokotela Advocate Dlamini welitiko letemphilo. Ngemuva kwekuthi kuvele imibiko leqhamuka emaveni lehlukahlukene yekuthi bamfu labahlaselwa ngumkhuhlane iCovid-19 baphindze babe netinkinga temaphaphu ngisho sebaluleme litiko letemphilo lapha eveni selivete ukuthi lemibiko yimfo labayigatsile kuthi ingenteka kepha kusete bamfu lesebatfolakele lapha eveni. Dokotela Advocate Dlamini welitiko letemphilo uthi umkhuhlane iCovid-19 ukhinyabeta titfo temtimba letinengi ikakhulu emaphaphu. Dokotela Dlamini ukhutsate sive seMaswati lesesiluleme kuthi baye emitfolamphilo ledvude uma beva ngathi kukhona lokungahambi kahle. Umhlaba wonke vele usume ngetinyawo ulandzelela umkhuhlane weCovid-19. Bafika esigabeni laba benta khona ucwaningo luyaveta ukuthi vele
kubantu ekhulwini lokungamashumi amathathu kamashumi lamane 30 to 40% batholakele ukuthi baba nayo kugula lokuqhubekayo noma mhlambe ke imisalela letholakala ukuthi iyaqhubeka long term complications of COVID-19 le fayakhathi ukuthi umuntu abe neliphaphu linetibati fibrosis lomunye atholakala ukuthi uhlale njalo nje akhwehlela but longest kumadima kakhulu call it mild labanye babe nalenye imkhuhlane sibita ngabo bronchiectasis kwanza ukuthi lengekhazi emaphashini kukhona thite la kunenkinga khona lesivele umhlaba endlela ukuthi ibasite nasi lokho ngumyaleti lesuboka ukuthi sitawusebenzisa ukuthi umuntu simnaka ngaleso sikhathi afika nalo mkhuhlane shokuthi we manage individual presentation shokuthi ngalo mvu ukuthi namhla udivela unjani ngale kwaloko umhlaba wonke ukubhalile phasi ukuthi vele ikhona inzaba lefana nale ukuthi abantu baba nema long term complications of COVID noma sekengcile COVID-19. Litiko letempilo lithi kude sive semaswati siphephe wonke kumele atinake aphephe kulomkhuhlane njengoba sekubonakele ukuthi ngisho sewuphelile lo mkhuhlane bangaba nekugula kwaletinye titfo temtimba. Etindzabeni bikade malangeni Dlamini nginamuzi Mkhonda eMbabane. Sivele singaphansi kwenkundla yakumangqongqo naletinye tinkhundla letifaka ikhathi yasephondo sesicela emaphoyisa nebembutho yetekuvikela ukuthi basebenzisane nemaphoyisa nebembutho yetekuvikela eNingizimu Afrika. Lesive besihlangene nemphathi wemaphoyisa esifundeni sakaManzini kutolalela timphendvulo ngalokuchubekako ngekuthi bantfu lapha eSwatini bebeta inkomo batimikise eNingizimu Afrika. Sivele singaphansi kwenkundla yakumangqongqo inkundla yasephondo nenkundla yasemhlambanyasi sikhala letimathonsi ngemkhuba wekwebiwa kwetinkomo lesolo uchubeka lokukhalisa lesive kakhulu ukuthi labo lababanjwako kulobucala baphindze bakhululwe kungakapheli malanga mangakhi. Esigigabeni samuva loyo lowabanjwa unyamalele etandleni temaphoyisa. Umphathi wamaphoyisa esifundeni sakaManzini Simon Mlilo uchazile ukuthi luphenyo luhamba njani. Naka mikisa esibhedlela simadmit amikisa amaphoyisa kuyinqubo lesemthethweni ukuthi amaphoyisa amgadze lo muntu le afaselwe embhedzeni agade sesibhedlela simkhokhe baphume naye babuyele emuva. Ngathola ukuthi lokho akwentekanga ngakhuluma ke la kulesive ukuthi emaphoyiseni sinenqubo lesisebenzisako naliphoyisa umsebenzi alikawendi kahle kunemthetho iPolice Act ya 2018 lelensha kanale yayitolo yayivela nayo provision ukuthi sikutekisa licala lengekhathi amaphoyiseni tigwebo takhona ngaba imali kube kupanishwa ngoba wayelimele unjani nyalo nangabe wafa namgcwababa. Impendulo enginayo nyalo lo muntu lona losikhuluma nje uboshiwe use Richard Bay la khona simele ukuthi bamtekisa icala ka immigration bamvete mahamba lapho batasivetela khona simthathe sibuye naye sizochubana netinkhulumo letikhona. Nesiveke sibubekile buhlungu baso nemibono. Ake sibambisaneni ake si nangabe kusho kufanele siyistope lento yokuthi umngcele uhlukanisile iSouth Africa neSwazini ake sikustope lokho ngoba kulobugebengu akunamngcele akunanto esihlukanisayo sikulobugebengu basibhanqa ngabhande linye sonke kuthi ngabe nanibutha lamaphoyisa niyena into nje ngoba yonke ipolice station kuneliphoyisa lelingalungi yonke ipolice station lekhona noma yakaphungu nase kunebucala kuvela liphoyisa uthi babemlilo tindzaba tiyafohla kepha yonke le police station lekhwala kangwane. Nasihlanganisa lo mbiko lo mhlangano ke bewusachubeka etindzabeni kubika Giyani Msibi kumangqongqo. Lobuke inhlangano lebuka tindzaba tebantfu labasha neligciwane le-HIV and AIDS i-SAF-AIDS Mandisa Zwane uthi kubhedvuka kwemkhuhlane i-COVID-19 kutikhinyabete kakhulu tinhlelo tabo. Zwane uthi lokho kubangelwa ukuthi bantfu labasha bebaphoceleleke ukuthi bahlale emakhaya kanti bayesaba kubika kubatali nasekufanele bayotfola lusito lwekuvikelwa kukhulelwa.
Inhlangano i-SAF8 ngeluhlelo leyalusukumisa nakucala umnyaka lokukhutheta insha ukuthi ingesabi kuya emitfolampilo kuyofuna lusito lwekutivikela ekukhulelweni yasukumisa luhlelo lapho insha ikhona kuveta tikhalo noma itinkinga lebhekana nato emitfolampilo nayiyofuna lolu sito kanye-ke naletinye tinkinga. Lobukele inhlangano kuleli Mandisa Zwane Machakata uyachaza ngetinkinga bantfu labasha labativetile ikakhulu live linciphise kuhamba kwebantfu i-partial lockdown. Senacala i-COVID-19 lockdown yasebangela abantu labasha bangasakhona ukuthi baye emtholampilo ngoba siyakhumbula sekuthiwa wonke umfa kahlele ekhaya nakahlele ekhaya noma umfa afuna ke emtholampilo kumele aye athole incwadi kumholi wakubo noma kumgcugcuteli le kusho ukuthi umuntu omusha bekabe seba nemahloni ukusho umgcugcuteli ukuthi umgcugcuteli ngidinga incwadi ke emtholampilo ngoba ngifuna ukuyothola iphilisi lami noma ngifuna ukuyothola umjovo wami nangabe uyavikela lokho ke bange ukuthi abantu labasha babese abasayi kahle hle lemtholampilo ukuthi bathole lesito bebalithola ngoba basaba lokho kutase kufele tindzaba tabo lokunye kuloyo ukuthi abantu labasha basemakhaya nawusekhaya nawuphuma umele usho ukuthi uyapi ngeke uvele uphume ke lokho kubanga ukuthi abantu labasha bayasaba nokuya emtholampilo ngaphandle nangabe uphathekile ngoba nakaphuma ekhaya kumele bese soyasho lokho kubanga ukuthi abantu labasha bangasakhona ukuthi bathole lesito lokuthi bakhona ukuvikela kahle hle. Ngiko ke sibese sibona ukuthi tindzaba tekhulelwa ngalesikhathi se-COVID-19 tibe sesiyakhuphuka. Umbiko lokhishwe inhlangano yakamhlaba yetemfundvo tesayensi nemasiko i-UNESCO uvete ukuthi bantfu labasha labangu-87 per 1000 emaveni lase-Afrika bayakhulelwa kungakafiki isikhathi lokufaka sandla ekuthenini emantfombatana angacedzi isikolwa. Tinhlelo tekusita insha ukuthi itfole lusito lwekutivikela ekukhulelweni nakuletinye tifo ngitona tingenta ukuthi emantfombatana akhone kufundza acedze akhone kutimela. Etindzabeni kubika Sondomlangeni eMbabane. Maswati lamahle kulesikhathi sitawubuka tindzaba temidlalo. Umdlali wegaluva Nobuhle Dlamini uthi sigaba lesisha lasitfolile sekuba ngibasada we-Let's Play lokulihlelo lolubuke kutfutfukisa temidlalo kubamfana labancane eveni laseNingizimu Afrika ubuke kusebenzisa ukuthi atfutfukise bantfwana labancane kuleli emidlalweni lehlukahlukene. Kusukela umdlali wegaluva wakuleli Nobuhle Dlamini aqala kudlala igaluva ezingeni elisetulu. Dlamini udlale kahle emidlalweni leyahlukahlukene lapho khona khombe umhlaba wonke ukuthi livela kangwane linalo lithalenta sibili. Kuhamba kahle embili kulomdlalo kubona Dlamini anikwa sigaba sekuba ngumbasada weluhlelo lolwatiwa ngekuthi yi-Let's Play siyadlala laseNingizimu Afrika loluhlose ukuthuthukisa temidlalo kulabancane emidlalweni leyahlukahlukene. Ngekusho kwaDlamini sewubuke ukuthi asebenzise lolu hlelo aphindze asite badlali bemaswati emidlalweni leyahlukahlukene. Program itangisita kakhulu kwana nami ukuthi ngichubeke ngento tifiso tami lebengifisile especially ekufundiseni bantwana lo mdlalo wegaluva ukuthi bakhule bafunze bakwati ukudlala igaluva through sito lengilitholile nami nabo bafunze. Lithuba likhona njengoba nangifike la ngikhona khona ngithola usito kulabanye ngicabanga ukuthi nami ngaselula sandla ngisite lapho ngikhona kusita khona. ISwaziland ithuthe kakhulu ngakhona ukuthi ngithathe kulama programs lengwenta la ngisusela ngise ekhaya ma ngifike ekhaya ngente khona lokufana naloko. Dlamini ukhutsate badlali bemidlalo leyahlukahlukene bakuleli ukuthi badlale ngekutimisela kule midlalo yabo njengobe lokhu kutawuphakamisa umjeka welive. Uzokhona ukuphumelela kuleso sport sakho lodlalako kufanele ukuthi utimisela kuhamba phambili wathi ukuthi sewukhethile ukhetha sport sakho lodlalako but yathi ukuthi leso sport sakho uzidlala ngenhliziyo yakho usifuna kakhulu kufanele kakhulu ukuthi utimisele usithathe serious. Dlamini kwanyalo wesihlanu kuma rankings abomake emidlalweni ye Sunshine Ladies Tour
uphethe ngekuveta ukuthi kwanyalo ulungiselela kakhulu umnyaka wa 2021 kulandzela ukuthi angakhoni kungenela imidlalo leminingi ngesizatfu seligciwane icorona. Etindzabeni teSwatini TV kubika Themkosi Mavembela umbiko uhlanganiswa nguFabrice Msonera eMbabane. Maswati lamahle kulesikhathi sitawubuka simo selitulu semadolobha lakhethiwe kuleli kanye nangaphandle kwelive. Maswati lamahle tiphela lapho tindzaba tekucala telisuku kanti umlingani samkelisiwe khoza sovele ume ngemumo nabo baka Botho University labatabe basitshela kabanti ukuthi yini labayendako kusita bamfana bemaswati kakhulu kutemfundo. Hlala nathi mbukela ungayindzawo. Turn my son to me. I'm going to go get him. Ow, it hurts! Hey, I haven't even touched you yet. Stop being a baby. Kandimba! Get back here! Kandimba! Kandimba! Where are you? What's with that face? You don't feel well? How did your interview go? Bad. Really bad. Well, I'd like to have a cup of coffee, please. Because I want to help you out, Your I really father can't. won't let you. It's just that at this time, the sales of the store don't justify hiring another person, Auntie. But if that's the issue, I could work on commission, Sarah. I already proved to you I'm a good Look, salesperson. I'm really sorry, but jobs don't just pop up because people need them. Maybe you should find someone who feels as lonely as you do. Someone who knows how to spoil you and likes it. Healing, hope, restoration. Amazing stories of real people like you who have triumphed over tragedy. Watch Turning Point International and be inspired to reach your turning point. It really ministers to the soul of man, and as a pastor you benefit a lot because people learn and they learn how to cope with issues probably you don't even deal with in your sermons. It's not reality TV, it's real life TV. When malanga namahle, welcome back. Selo siqhubeka nalo luhlelo Kusile breakfast show ngale lesithathu. Sanibukana nani Maswati lensanza kuvulela wona umsakato wathi Tifombe nandeni senza kustoyina khona etingudleni tefuthi ekuxhumana. Sitokena singena khona ehlelweni ukuthi lo muhla sabe sinabo baka Botho University sokuvathi engambe vele ngwaphi emacourses laba offerishako indlela etekusakada kenyano sesinaye Rosa Botlhoko unaye majaha ngonyana lositshela kabanti nje thingambe yena iBotho University iofferisha in Rosa. Dumela ma. Dumela ma. Sawubona Riti. Hi Rita. Rosa, we'll just get to it. Yes. What are the courses that are offered at Botho University? Okay, let me first greet the viewers at home and thank you for welcoming us to this show and let Baswati know about the existence of Botho University in Eswatini before we can talk about the programs. Mm-hmm. Botho University is a relatively new institution in Eswatini. We started our operation from the year 2019, okay, February, and then from July 2019 we got authority to operate by ESHEC, and that's when now we opened doors for the
students to apply to us and do the programs that we are doing. Botho University is originally from Botswana, but we no longer call ourselves as a Botswana university from Botswana. We are now a university within the SADC, because the university is now operating in 4 SADC countries, which is Botswana. In Botswana, we have 2 campuses, and then we are in Lesotho. Lesotho, we started operating from 2015. This is our 5th year in Lesotho, and we just had our first graduation in Lesotho. Our first cohort was graduating in Lesotho. And then we are in Namibia, started in Namibia from the year 2018, and we are now in our 4th country, which is Eswatini. Yes, and the university is still looking into growing to other countries within the region and even outside the region. Yes, and the programs that we offer, all of them are ESHEC approved. Okay. We offer 8 programs that Majaha Nkonyane will take you through the programs. Okay, Majaha. Yes, my programs list now, just like Rosa has mentioned, is in health information management, under a faculty of health and education. Bese kuba ne faculty of computing. Under faculty of computing kuna 3 programs: mobile computing, network security and computer forensics na computing. Bese siba ne business and accounting faculty. Kune business management, kune accounting. These are BSc programs, Bachelor of Science programs. Bese kuba na 2 professional accounting programs, ACCA ne SIMA. With ACCA and SIMA, university yekuqala in the country to offer this at full-time basis. Okay. And offer it on full-time basis and on part-time basis. Lokusita labasebenzako ukuthi bete ngakithi ukuthi bafundze maybe mabaphuma emsebenzini. Kana labo labacedzile form 5 bayeta kithi bafundze on full-time basis. Yes. Le ACCA and SIMA ngicabanga ukuthi maybe singayinaka kakhulu ngalokuthi isita nalomnotho welive ukuthi undlondlobala. Kube ne study lesibe khona isurvey nga 2012. You focus on what you know exactly? I-professional accounting program tawusita ukuthi kube nema chartered accountants in the country. Isita nale accounting program ukuthi njengoba ngisho ukuthi umnotho welive utawukhona ukuthi undlondlobale, because we'll now produce people who will be understanding ukuthi yindlela etsingeka ukuthi umnotho welive uphakame kakhulu. Yes. Okay. You want to add, Rosa? Yeah, I want to add on what Maja just said. It's worth noting that we are the only institution in the country offering ACCA and SIMA. And this was based on the study that was done by the World Bank in 2012, focusing on Eswatini case, where the report indicated that the country is seriously running short of the chartered accountants and auditors. So for us to be bringing these programs to be done full-time by people who can just focus on studying them full-time, we are responding to what the report has indicated about the situation in Eswatini. And the good thing about the programs is that we have people who have done degrees in accounting at the moment, just the academic accounting, and they can enroll in these programs now to charter, because that's where now the industries are going. The industries are needing more chartered accountants, so they can enroll and they will get exemptions when they enroll in these 2 programs. For SIMA, we are the only and first institution to be accredited in the country. We are accredited by the SIMA regional office, which is based in South Africa. And the good thing about SIMA is that student can join the program just from Form 5, and they will take 4 years studying the program. And after 4 years, they are fully chartered accountants. For ACCA, the students must have done A-levels or must have done prior learning like a diploma or a degree. Then they will be exempted. They are not going to join from the beginning. They will be exempted some modules, then they join at the advanced level. Yes. Majaha, maybe singaqhubeke with lama scholarships. Singene ekuthenini iqale last year libe njani nje lisasasa from bamfana beMaswati kufuna kuba part of this university? Bayithakasele kakhulu indzaba yokufundza Botho University.
tinombolo lesibe nato tijabulisile kakhulu ngoba mhlawumbe mangabe ifika university eveni labanye baba skeptical ukuthi vele siyajoina yini, but sibe bantu la khona ukuthi babathakasele cause sikhonile nalokuthi kunekuthi sihlalele kamanzini simele bantu ukuthi betekithi sicale speak saze safike Big Bend senda i-tour with each town sima 2 days la ukhanza ukuthi bayakhona ukuthi ba-apply nangalokuthi ke ukhanza ukuthi siyitele application fee bantu baya-applya. The only time la sitawucala ukuthi bacele ukuthi babhadale i-registration fee. So ngiko letinye tetindlela tekuthi sihlangabetane nemaswati nekuthi sibende bakuthakasele kutofundza kithi nangako-ke ukuthi masi bangenisa ukuthi bafundze abaphathi lo physical books basebenzisa ama-tablets le kungilenye indlela ukuthi sihlangabetane but of timbo lengitfola kona ngifika e-university eBotho. Yes. Okay. Letinye tetindlela tekuthi sihlangabetane naloku kucuka kwelive technologically. Sibe nebantu labaningi labakhona ukuthi basijoyine and we've enrolled the second cohort of students. Yini le need for the then on the ground maja ukuthi ngwaphi some of the courses lena offerisha kule nifole ukuthi vele bekunesidingo lesikhulu. Ikakhulu la ka computing kune program lesithi network security and computer forensics. I-focus yayo inzaba yema systems njengoba ngisho ukuthi umhlaba wonke so unakete inzaba te technology. So makunale program le banifana labaningi ngalokuthi sekunetincingo bayakhona lokuthi bakuthakasele ukuthi banake ukuthi bafunze lokhu lokutawukhona ukuthi kusite tinzaba tema systems nekuthi bakhona kungena in the market litaba accommodator globally. Yes. Now you want to add? I want to add, especially when he was talking about the tour that we made last year. We are a university that is focused on community engagement, and we have come to the appreciation that most of the times you'll find that universities are in the urban areas. The rural areas are forgotten, and some of the students out there in the rural areas cannot even afford to reach the cities. So the reason why we go out there is basically to reach out to them, and when we are there we also have an opportunity of meeting them with the parents. We have an opportunity of explaining the programs to them with the parents. We give them that opportunity to apply. We are using a system for our applications, and with the system we enjoy a lot of efficiency where a lot of time is saved. Student can apply, we process and be issued the offer letter there. The entry criteria is embedded within the system. So if you don't qualify, the system will tell us you don't qualify and you won't be given the offer letter. But if you qualify, the system will tell us that yes, the student qualifies and they can be given the offer letter. So the tour helps us even give students the offer letters while they are there. This helps them cut down on the cost of travel. They will only come to the city to do maybe one thing, which is registration, and then they go back. So it's very important for us to actually do that. It's something that we do every year. Even this year, we have done the same. And we have received positive feedback. Like last year in Seteki, the regional office in Seteki, they really appreciated us going as far as that region to help the student, that graduates access application, the process. So they then invited us to go back and talk to their then Form 5s. That was last year, 2019. We went back again to talk to the grade 12s within the region. We spent 4 days because the region is wide. We spent a day in the other location, and it helped us because this year they were already aware of us and they were already knowing what is it that they can go to apply for in Botho University. Now let's get to the scholarships then. Yes. Scholarship is one thing that we really emphasize on as the university. We offer scholarships that are Botho University scholarships. Okay. We are not in any way linked to government with these scholarships. But we have the government scholarships, and then we have the Botho scholarship. Okay. Yes.
we offer the scholarships for two main reasons. One reason being, governments across the region are encouraging parents to engage in cost sharing so that government can also cut down on costs of training. So we offer this scholarship in response to this, and support the government to inculcate the spirit of cost sharing to the parents. The other reason is to ease and increase access to tertiary learning. People are much dependent on government, and the dependence on government has a way of reducing entry into higher learning because it's a limited resource with government. Not everyone will get it, as much as government is trying, but not everyone will get it. We have experienced situations where students with very good grades, all credits, did not get government scholarship. It's because it's a limited resource. So we are coming on board as Botho University to say, okay, where government could not offer for reasons, valid reasons, we can offer. And this is how our scholarship is. Okay. It's at 3 different levels: 100%, 75%, and 50%. The 100%, we simply mean the student won't be paying anything to the university. And our scholarship Then covers only tuition. Who gets to get that scholarship? Okay. 100%. We will get to the categories, to the criteria. The 75% means the student is going to pay only 25% of the fees. Then 50%, yes, the student will be paying 50% of the fees. Like I said, the scholarship covers only tuition. Our scholarship is awarded based on a criteria, which means testing. That's not the only thing that we look at. There are other factors that form part of the criteria. We also look at the students' academic performance. Yes, we also look at the social factors. What are the social factors? The background at home. Our form gives us the space where the parents write to us why they are nominating their son or daughter to be the beneficiary of our scholarship. There are many reasons that they give there. Some of the forms comes to us saying double orphaned, no one to care for the studies, no one to even assist with at least part payment of my studies. So this person, there's no one working, so we cannot even start thinking of doing the MIS testing. MIS testing, we tested the affordability by the guardians or parents who are saying they can sponsor the child with us. So you were asking who gets the 100%. We give our 100% scholarship to students who fall under the category that is called OVC, Orphaned and Vulnerable Children. Okay. Yes, and because it's very limited spaces at that level of 100%, we have 6 programs that qualify for the scholarship, which are all our BSc programs. These are Botho grown programs. These are Botho University developed programs, and we have 2 programs that are franchise programs, which is ACCA and SIMA. Those ones, they don't form part of the scholarship because we don't control part of the fees, especially the examination fees, the registration fees, and the membership fees. So we cannot control part of the fees in that. So only our homegrown programs are the ones that form part of the scholarship, and there are 6. So 100%, we give it to 1 student per program. Okay. That means 6 students. So we receive a lot of applications that are coming and falling under the OVC according to our assessment. And then if maybe a student is, let me give a common example, double orphaned, we already shortlisted them. We can have more than 1 applications there, say maybe 5 applications under orphan or vulnerable category. Then we further look at their academic performance.
because you have to give only one, who has performed better here? And then the students who would have performed better out of the 5 that are there is the one who's going to be the recipient. That situation is the same already. Not only orphaned, we have vulnerable kids who have maybe a single parent not working. One application that we received this year that really caught our attention, a student who is mothered by only the mother, the mother who is bedridden, heart conditions, and we had 2 applications there. They were almost similar. The other one, the mother was not working at all, and the mother was unfit to work. So then we had to go to who performed better in this, and we ended up giving this one. And when we were calling the parent to award, it was so heart-wrenching. The mother was in the sick bed at hospital. The heart condition worsened. She couldn't even receive the call. We had to give the news to, because we were calling the parents as the recipients, because they're the ones who fill the application form. So it gives us responsibility, that social responsibility as a university, to be able to touch the people in that way. As much as we look at the social factor, but we also want students who we know, because it's an investment to us, will be able to carry forward the scholarship. And the scholarship is valid for the entire duration of the program. It's not only at entry level. No, it's for the entire duration of the programs. Our programs are 4.5 years. So the scholarship will run up to 4.5 years. The 75 and 50% years, there we look at who can afford to pay. We had received a lot of applications, and not all who apply for scholarship will make it. Because at 100% we give 6. At 75% we give 2 per program, which is 12. And then at 50% we give 4 per program, which is 24. In total, our target is to award 42 scholarships. This year, we awarded 28 scholarships, because majority of the applications, they failed the means test. The parents will not even afford. And it's worth noting that these applicants, all of them, they have passed, because our entry criteria requires students to have 5 credits, only credits. And if the student has 5 credits, the student has performed well. Yes. Okay. They can only study in Eswatini. They can only study in Eswatini. Okay. And the scholarship is only eligible for the locals. We have international students who are staying here because parents are working and staying in Eswatini. For as long as they are not citizens, then they don't qualify for the scholarship. Okay. It's just for the locals. Looking at what I'm Majaha, quickly, your response here, Botho University to COVID-19. Okay, we have done probably all the government has required us to do at every entry point. Cinema, sanitizers. We make sure we see for the incoming students. They register their details. We take the temperature, and we've also prepared a room where in the event it's at the back where then we're able to maybe call emergency people to attend to that person. And at every classroom, even to the staff room and boardroom, we have sanitizers as well. So we are very prepared for this, and the students have masks, and we make sure that no one enters the institution without wearing a mask. So hambisana nemigomo yelive, and sithi kubo bonke bantu abaqaphele ngomkhuhlane lomkhulu lona longa limata nekuphila kwabantu. Yeah, and still in response to COVID, we went overboard as a university. Our response was also towards the community that we are here to serve. Botho University offered free webinar to the teachers. It's a new thing, and it forces everyone to move to a new normal. We found people being forced to study online. Teachers were not ready, students were not ready. So the most important thing is to make sure that teachers are ready to teach online.
So we offered a free webinar to teachers locally. They registered and we taught them the pedagogies and what strategies to shift to be able to fit in the online teaching. And after that free training, some of the institutions even contacted us and said, we want you to take us further with the training so that we are sure that we are really ready for this new normal of online teaching. And for us, the transition, yes, it was a challenge because no one was prepared for it, but it wasn't that big challenge because the university has already invested in a very robust online learning system, which is called Blackboard. So our students, even before COVID, they were learning online during their spare time. We give them tablets like Majaha has already mentioned. And these tablets, initially they were meant to enhance their learning because we are a technology-driven institution and we have electronic library and we want our students to be able to access the library wherever they are. That's why we are giving them this tablet. And now the tablet is a necessity because it's their classroom. So the transition was not such a big challenge. Every student who registered with us already had a tablet at the time we were transiting to online learning. We're not giving the tablets now. We have been given the tablets from long way back as a university. Yes. Tutu-Tam, thank you so much for being with us. We hope we'll see you next time. Yes. Thank you so much for your time. Well, malanga mahle besihlesana naye majaha ngonyane anaye Rosa Botlhoko khamba khona ka Botho University basichazela njengama courses laba nawo. Discuss manje sizabuka sona simo semgwaqo salapha Eveni Kusile. Good morning. Ngikuvusele emsakadi ngivusele naye umbukeli wekusile breakfast show. Singumbutho wembube nesive kuqinisekisa kuphepha kwaso sive senkosi sisasebenzisa yona imigwaqo yelive. Sesihlolile kutototini etifunza. Siyabona namuhla sivuka netinkhungu letikhansa phasi ikakhulu kati etindzaweni letiphakeme. Siyakhuthatha nje sive senkosi sisashayela emigwaqweni la kunetinkhungu khona ukuthi sikhanyise emalambula amakhulu siphinze futhi sehlisela itubane sisasebenzisa yona imigwaqo kuze ukuthi siphephe. Emadolobha lamakhulu kanye nemigwaqo lemikhulu yelive ihloliwe. Lidolobha laseMbabane tibane temgwaqo tiyasebenta tonke ngalokufanele kane nayo imigwaqo lesekhathi edolobheni laseMbabane iyahambeka kude esikhinyabedo lesikhona. Umgwaqo losuka khona ehekeni lasengwenya ubheke khona kamanzini lapha kalobamba nawutawuhluka kulomgwaqo ubheke khona ngaseParliament kunebhasi lefele emgwaqweni khona lapho siyakhuthatha nje sive senkosi lesiqhamuka khona kamanzini sita ngaseMbabane kuthi nasesitawufika lapha ngakalobamba la kuhluka khona umgwaqo sinciphise litubane kwatise phela ukuthi le bhasi lefele lapho iyaphazamisa. Ulidolobha la kumathapha kanye nala kamanzini omabili lamadolobha tibane temgwaqo tiyasebenta tonke kanzi nayo imigwaqo lesekhathi ku omabili lamadolobha iyahambeka kude esikhinyabedo lesikhona. Na usuka khona kamanzini ubheka khona emafutheni umgwaqo solo uyakhiwa malangeni lamahle. Kungaba nje kukhuthatha sona sive namuhla kwekuthi sisengena khona edolobheni kamanzini asibeketelelane sihloniphane sisasebenzisa lo mgwaqo ngoba vele umgwaqo omncane malangeni lamahle kude indlela longajaka ngayo noma kumbe longa overtake ngayo lenye imoto lo nangabe sowujake kakhulu. Sisachubeka nawo umgwaqo long MR3 losuka khona kubombaka ubheke khona eSimunye lapha ehlane. Kunelibhambi lelikhona lapho malangeni lamahle lesingathanza nje kusixwayisa ngalo sive lapha ebloweni lestimela. Siyasikhuthatha nje sive kakhulu lesebenzisa lo mgwaqo ukuthi nasesitawufika lapha ebloweni lestimela sinciphise kakhulu litubane kwatise phela ukuthi lelo bhambi lenda ukuthi imotolo bese seyiyaphuma esandleni semshayeli so yahluleka kuyilawula ukhanze ukuthi seyiyaphuma emgwaqweni sekwenteka leyo ngodi. Sesitibonile ke tingoti letiningi letendekile lapho letinye letigcine tihambise nemphefumulo. Siyasikhuthatha nje sive lapho ukuthi asinciphise kakhulu litubane. Sisachubeka nawo lo mgwaqo loyo futhi kungaba nje kubaqaphelisa ngato phela tilwane tasendle letijuba wona umgwaqo. Litubane ke lelibekiwe lapho litubane lelincane kakhulu. Lekufanele ukuthi wonke umshayeli alinake alihloniphe kuze kuthi nato tilwane naye umshayeli nemotolo
yakhe aphephe. Siyasikhuthaza nje kakhulu sive ngakulolo hlangothi. Kanti umgwaqo losuka khona kulukhula ubheke khona esiteki kanye nawo umgwaqo losuka khona kulukhula ubheke khona eBig Bend nawo lo umgwaqo solo uyakhiwa malangeni lamahle. Namhlanje siyaphinza sithi sive senkosi asihloniphe basebenzise emgwaqo tisesekhona lapho kuze kuthi wonke umuntu aphephe bekunene. Siyati kukhona kuphazamiseka lokuba khona kwathi sephela ukuthi kuletinye tindzawo umgwaqo omncane kakhulu kanti kuletinye tindzawo awukadvejwa. La ungadvejwa khona ngilona lo umshayeli akende isiqiniseko sethi ugcina sencele sakhe kuze kuthi sive senkosi siphephe. Ishiselo nayo ihloliwe malangeni lamahle imigwaqo cishe yonkhana yasehlishiselweni kude sikhinyabedo lesikhona. Kanti ke ngathanza nje kuxwayisa umshayeli ngawo umgwaqo losuka khona enhlangano uye lapha eCasino. Lesigajana lesincane salomgwaqo lowo mncane kakhulu kanti sonetigodi lamaceleni lekwenta kwe ukuthi imoto natiphambana nangabe uthi uyayidedela lelenye ukhanze sowuphuma emgwaqweni khanze kuthi sewuye yaphuma nasesandleni soyehluleka kuyilawula kugcine kwenteke ingodi ngaloko. Siyasikhuthaza nje sive sasenhlangano ukuthi kuleso sigajana leso nje semgwaqo asibeketele nasesengcileke lapho kutabe sesekuba kahle. Ngale kwaloko msakati naye umbukeli wekusile breakfast show imigwaqo yelive yahambeka kude longakanani lokungaphazamisa umshayeli. Ungaba nje kufisela yena umbukeli asetawusuka khona ekhaya aye khona enzaweni la kakhona indlela lenhle nalephephile basetawusebenzisa yona imigwaqo yelive. Siyabonga. Mana ngamahla siphinze sindvisele sinemukele ndzabeni tefuthi esibili talosuku solo sinilethela ngalo lwimi lethu lesiswati libito lami ngengisamukelswe ngwakakhoza. Solo semhlaba ingwenyama inkosi Mswati wesithathu sesilele live leSudan ngetikhukhula lesetibulele bantu taphinze tapidlita emakhaya lengcawe tinkulungwaneni letilikhulu kulela live. Egameni lesilo semhlaba ingwenyama inkosi Mswati wesithathu indlovukazi mhlekazi Hulumende nesive sonke semaswati umhlonishwa ndunankulu Ambrose Dlamini sewulile lendunankulu welive leSudan His Excellency Abdallah Hamdok. Hulumende nesive sonke seSudan ngekuhamba emhlabeni kwebantu ngetindzaba tetikhukhula letichubekako kulela live. Letikhukhula tihlasele tifundza letilishumi eveni leSudan kanti ke setibulele bantfu labengcako kulabalikhulu 102 webantu. Sahlukumeta abantu labangetulu kwetinkulungwane letingemakhulu lasihlanu 500,000 webantu kanti ke sibhubhise emakhaya langangetinkulungwane letilikhulu. Letikhukhula kuthiwa letingazange setibonwe emlandweni welive leSudan njengoba sekuphela iminyaka lelikhulu solo kungakade kuvela tikhukhula tifana naleti. Nankuluthi uyethemba ukuthi lo mzala wetinsuku utawuchubeka londolode sive na hulumende welive leSudan kulesikhathi lesimatima atutute netihlobo nebangani balabo labasebashile emhlabeni ngendzaba yaletikhukhula. Umbiko uhlanganiswe ngeLinkedIn kule Mbabane. Lenxusele inhlangano yakamhlabuhlangene kuleli Natal Ndongosiye sothulele uhulumende lihlakalo olusha lenhlangano yakamhlaba lotawusita live lifeze imigomo yalo entuthuko lekhonsako. Imbiko nombetindzaba lwelihhovisi lakamhlaba kuleli bachazile ukuthi lo hlakalo lwatiwa ngele United Nations Sustainable Development Cooperation Framework lwetfulwe itolo. Belihhovisi lakamhlabuhlangene kuleswatini sebetfule kundvunankulu Ambrose Dlamini nakuhulumende luhlakalo lwatiwa ngele United Nations Development Cooperation Framework lwemnyaka wa 2021 kuya ku 2025. Lokuluhlakalo lubophelela inhlangano yakamhlabuhlangene ukuthi isite leswatini ukuthi likhone kufeza imigomo yentfutfuko yakamhlaba leKhonsile kanye nekusita live ukuthi lifeze tinhlelo tentfutfuko. Ngalo luhlaka bakamhlabuhlangene batawukhona nekuthi basite leswatini ukuthi lifeze umgomo wakamhlaba we-Agenda 2030 lobekelwe ukuthi emave emhlaba abe acedze nyanga ebusweti ngeminyaka wa 2030.
Embikweni webetindzaba wanamuhla basemahhovisini yakamhlabhlangene kuleli bachazile ukuthi lolu hlaka lwetfulwe ngulomelele bakamhlabhlangene Eveni Nathali Ndongose emhlanganweni labe kawubambe naNdvunankhulu ngekusebenzisa inkundla yetekuchumana iZoom. Lo mhlangano waNdongose naNdvunankhulu wendvulelwe ngilomunye umhlangano lobanjwe emhla ti-3 enyangeni lesetulu lapho khona kwabukisiswa kabanti ukuthi lolu hlaka lolufana nalolu lolwetfulwe namuhla ngutiphi tingoni lelakhona kutifeza nekuthi kukutiphi tinhlangothi lapho khona kwasala khona. Bakamhlabhlangene babuye bachaza ukuthi lolu hlaka lweminyaka wa 2021 kuya ku-2025 lwakhiwe ngekubukisisa tidzingo telive netebantfu kanti tinhlangothi lekutawugcilwa kakhulu kuto tifaka kufukula emabhizinisi tekulima tekukhulisa umkhicito wekudla yeveni temphilo temfumvo kanye netindzaba tekuthi onke emaswati agcine anaye gesi. Kubikahle ngwendlovu titfombe ngumuzi Mkhonda Sembabane. Lisekelela lomelele inhlangano yakamhlabhlangene kuleli Shama Hussein sodumise kusebenzisana lokukhona ebandleni lelilwane kwanza komkhuhlane iCovid-19 ebandleni lokuphukade ehlakalo. Hussein bekakhuluma nakabuka kusebenta kwaleli bandla emahhovisini alo eMbabane. Ngenhloso yokubuka kusi inhlangano yakamhlabhlangene kuleli ingalibambisa kanjani futhi kutiphi tinhlangothi libandla lelilwane COVID-19 ebandleni lekuphungade ihlakalo. Lisekela loluncuselele inhlangano kuleli Shama Hussein livakashele emahhovisi aka National Disaster Management Agency lagatse tincingo tesive lapho tibika khona lokwehlukene kuleli bandla kuyobuka kusebenta kwalo nalapho lingabanjiswa khona. Leli bandla ke lichazile ukuthi lesakhiwo sesincane ngoba sewuyanza umsebenzi kanzike nendzawo yekudlela ngesikhathi selunch bede lekwenta ukuthi badlele lapho basebentela khona. Umphathi waleli bandla lekuphungade ihlakalo Russell Dlamini uthi uyethemba ukuthi kufika kwa Hussein kutawuba seyita ekusebenteni kwabo. Bete ke kutobuka nalapha ukuthi lusito labo luhambe lwafika phi ukuthi nguphe encenye futhi laba ngasekela khona livela kangwane ekumanageni noma ekunciphiseni dehlakalo. So ke babukile ukuthi isebenta njani kunema applications lendiwa la la sebendayo noma usecingweni noma ku-computer. Shama Hussein lolisekela lalunxusele inhlangano yakamhlabhlangene kuleli uncome kusebenzisana kwalamabandla wathi awachubeke nalomoya lomuhle. Hussein uthi basadibuka-ke ticelo taleli bandla babone ukuthi lingabanjiswa kanjani. To see it still functional, to see it relevant, to see it able to respond to disasters regardless of the category of the disasters is something that is what we want to see as sustainable development impact. Uthi uyatfokota ukuthi isive siyayisebenzisa inombolo yamahala kubika tehlakalo yeveni. Bathi-ke netincingo labatitholako nguleto letimcoka letidzinga lona lusito tincane lukhandzakala ukuthi bantfu bayatidlalela nje. Etindzabeni kubika Giyani Msibi eMbabane. Mana nginamahle sawuka umbiko lochamuka itiko letangaphandle. Itiko letangaphandle nedlalana lamanye emave latisa emaswati kakhulu kati bafundzi labaneshisekelo yekubuyela emuva etikolweni ukuthi batsinze litiko bangakesuki kuleli kude litiko litowenda siqinisekiso sekuthi bayaphepha. Lokulandzela ukuthi kube khona emaswati labekasuka etikolweni ngesheya nemaswati lasuke kuleli abuyela emuva etikolweni labese ahlukubeteka ngetindlela etahlukahlukene asahamba. Litiko lisitimisele ukuthi lichubeke nekusita emaswati asavakashela lamanye emave ngetizathu letahlukahlukene kanye nalawo labuyako ekhaya. Sive siyacela ukuthi sishayele inombolo lethi 2404 2661 noma 2404 2662 noma ke 2404 2663 kanti nyela bangayishayela nge79860843 kanti bangathumela ne-SMS noma WhatsApp kuyo le nombolo lethi 79860843 kanti simemetele sikhishwa indvuna yetangaphandle ethu lidlala. Emhlanganweni esiteki ngaphansi kwesifundza saselubonjeni lapho khona emabandla lesifundza ahlangane kutobukisana tindlela labangachubeka abasebende ngato lokuvelile kulomhlangano ukuthi noma tshwala buvaliwe kubonakele ukuthi kandlondlobala kutholwa kwebantfu banathile. Mabhalano esifundza Anton Masilela uthi lokuvelile ukuthi kufohliswa tshwala eluthakeni luhlanganisa live leseswatini nelive leMozambique. Emabandla lebekahlangene avakalise kukhathateka ngelizinga abantu labanatha ngalo tshwala. Mabhalane usifundza Anthony Masilela uthi bantfu balesifundza sebabonakala banatha kakhulu kunesikhathi lapho tshwala bungakavumeleki kwenca lapho nangabe tshwala buvuliwe.
Akuyevakala ukuthi konke nje lebakutholako sekuguquka kube tshwala namuhla and naleti kankqweni siyeva lokho ukuthi buyafohliswa kakhulu tshwala nako lo lebakha ngako lo tshwala lobungakafanele nako kuyafohliswa. So leti ndzaba leti nje vele tisiphethe kabi sisifundza selibombo. Masilela ucela sive ukuthi asimbambise uhulumende emtameni yokulwa nekwanza komkhuhlane i-COVID-19. Uthi tshwala ingabe vele sekuyawuze kukhulume loqhamuka kuphi bekunena ngoba nala kule micimbi leba khona nalebe bathi bayathalalisa kumbe itawendlula i-COVID bese baqhubeka nemicimbi yabo sebagcina vele sebayayibamba lemicimbi so ukhanza tshwala nakhona bubunyenti uma ngaluthi lo tshwala phela besithi buvaliwe vele lapha sekwente kanjani buyasikhalisa vele libandla nje liyakhala kakhulu. Hulumende wamemetela kumisa kukhicitwa nekuthengiswa kwetshwala lapha eveni mhlalulunye enyangeni yakholwane. Hulumende uphinze wamemetela kungeta sikhathi sekumiswa kokukhicitwa nekuthengiswa kwetshwala ngesikhathi lesiyinyanga. Etindzabeni kubika Thembelihle Magutshu atfombe ngithemba Shabangu yesiteki. Bomsolwa lababili babekwe emacala ekushushumbisa abantu nekubakhela emaphepha ekuphuma nekungena emahekeni kanye netimpepha tebuve letilishumi letingekho emthefeni kanti munye walabomsolwa uLiswati kanti lomunye ubuya eveni labomakhelwane eveni leMozambique kanti umbuso utaba nabofakazi labalishumi nababili kulendzaba. Kulamacala umsolwa wokuqala longu Alex Bound Langa waseveni leMozambique usolakala ukuthi wafohlisa umuntu waseZimbabwe wamngenisa lapha eveni eNgwenya eminyakeni wa 2019. Langa kuthiwa wabhadalisa lo muntu lamfohlisa imali lengu 10,600 malangeni ukuthi amfohlise amunikete indzawo yekulala nekumtholela emaphepha ekuphuma nekungena lapha eveni eMgunyati. Kuthiwa Langa namcolisithela wekuchamuka kaZombodza losebentela litiko letasekhaya babese batfolela lo make loshushumbisiwe lamaphepha ekuphuma nekungena emagedeni elive ngetindlela letingekho emthethweni. Langa usolakala nekuthi ngeminyaka wa 2012 wacamba emanga ukuthi atfole tincwadzi tebuve talapha eSwatini intfo lengekho emthethweni. Lamanye macala alanga ukuthi akhele bantfu bekuhamba timphepha tebuve talapha eSwatini abanikete nemagama ebantfu labangamaswati. Bufakazi lobutawuvetwa enkantolo ngulo make waseZimbabwe lowashishumbiswa ukuthi vele wangeniswa nguLanga lapha eveni wamuyisa kamanzini wase umcashela itekisi leyamumikisa eMankayane ukuthi ayowakhelwa timphepha tebuve talapha eSwatini temgunyati. Lomunye fakazi utawutshela inkantolo ukuthi bekakhona kule moto leyashushumbisa lo make ahamba naye Langa. Lokunye lokutawuveta noma lokutawuvela ukuthi lo make lowashushumbiswa wahlala endlini yakhe kwate kwaba ngulapho atfolwa ngemaphoyisa khona. Lomunye fakazi utawutshela inkantolo ukuthi naye wachamuka eZimbabwe watshelwa ngumuntu losengilande ukuthi kuneliswati lelingamsita atawuhlala lapha eveni. Leliswati uthi lamhlanganisa naLanga kanye naThela labamakhela emaphepha ebuve eMgunyati. Umbuso uvetile ukuthi labo fakazi batawuthi nasebaphelele babe12 kulendzaba. Tindzabeni teSwatini TV kubuya Themkos Mavimbela anamuzi Mkhonda enkantolo lenkulu. Inhlangano African Cooperative Action Trust lilima eSwatini yachubeka nehlelo lokufundisa sive semaswati ngeguquguquka kwesimo selitulu nangetindlela labangatisebenzisa nababhekene netimo telitulu letitsite. Ngekusho kwalobukelo lihlelo siyabonga Dlamini kulesikhathi bafundisa insha leqhamuka etinkundleni letahlukahlukene lapha eveni. Inhlangano i-ACAT lilima eSwatini iyachubeka nemisebenzi lapho khona ifundzisa sive semaswati ikakhulu insha ngetindzaba tekuguquguquka kwesimo selitulu i-climate change lokutawusita ukuthi bakhone kubona ukuthi uma simo selitulu siguquguquka babe nelwati lwekuthi bangenta imisebenzi lenjani lokufaka ekhathi kubuka ukuthi bangahlanyela tiphi tibhidvo letingamelana naleso simo.
Lo bukelo lihlelo siyabonga Dlamini uchaze kabanti ngalomsebenzi nekuthi bayethemba ukuthi insha itawukhona ukuthola timfundo letanele bathuthukise emakhaya abo. Lesibita ngathi climate change resilience building project. Lapho khona sizama ukusita eMaswati etinkundleni mhlawumbe letile kuma communities ethu nawo lesithi ngama rural communities. Siyazama ukuthi ke sisite eMaswati ngetindlela letinyenti azame ukuthi lo simo sikhona akhona ukukhicita kudla emakhaya. Umcondzisi walenhlangano Enoch Dlamini uthi babone kumgcoka ukuthi bantfu labasha belive lakangwane nabo babe yingcenye yokuthuthukisa live wakhuthatana labanye ukuthi batifananise nemisebenzi yekonga imvelo. Akube nechaza labadlalako ekuvikeleni imvelo lelathite njengoba batofundiswa nje la. Khuthata njengeliswati kubhlungu nawo naka ukuthi lelive lethu bantu laba hlaseleke kakhulu ngelizinga lekubethu umsebenzi bantu labasha. Kanzi nawubona tinombolo ubuke ukuthi lelive lithenga kanganani kudla lokuya emhlabathini. Lenhlangano ithi kwenda imisebenzi lebukwe imvelo kudlala inzima lenkulu ngekuthi eMaswati akhona ukutikhicitela kudla ngekulima kanti ke lo msebenzi uhambelana nemigomo yakamhlaba yentuthuko lekhonsa goal number 13 ukuthi emave kumele anake aphindze akhona kusebenta ngekuguquguquka kwesimo selitulu. Kubika Demalangeni Dlamini nginamuzi Mkhonda eMbuluzi. Luthango lwasembolonjeni ngaphansi kwesifundza saselubonjeni lusukumise umkhankaso wekulungisa umphakathi. Inkosikati Makela Gama ethi yalibonga lelusito kakhulukati ngoba lendlunkulu inesidingo lesikhulu sekulungiswa. Luthango lomphakathi wasembolonjeni longaphansi kwesifundza saselubonjeni lihlangene labona kunesidingo lekuthi livuze umphakathi walo. Lokhulumele Lithango Vuyisile Vilane uthi usemnyendo umsebenzi lekumele bawende kwenta umphakathi wabo ube muhle. Sinenyanga noma timbili kuyemuva la sesikhona khona sedimbili vele sinemshikashika ukuthi sivuse indlunkulu yethu njengaloku nibona nje emaguma ethu nanga sekathi ayatsheka sesinesikhathi lesidze sahanjelwa ngibabe lakhaya lokube kade kungishifu cishe iminyaka iyasonzela le emashumini lamane umfulo omdzala ahamba nalona lebekade abekiwe kubukiwe ukuthi nguye lotawuba nguye inkosi yaseyiyasemuka kuyona leminyaka nje bo2015 soloku kude ke lesingathi ngibabe lakhaya Luthango ke libone ukuthi alisukume luvale isikhala sokuthi lulekelele inkosikadi la ngekhathi kokuthi simane sigcebe sivuse emaguma kube khona nje ke lesukwendako nathi njengelithango lasembolonjeni kuze indlunkulu yethu ibukeke ifanane naletinye tindlunkulu. Inkosikadi Makela Gama ibonge kubambiswa ngulelithango. Bonga kulelithango lalamholonjeni estake ngovele lelikhaya beselifile bese ngabukeki nje ukuthi kusemphakathi njengaloku lithi lithango litawuvusa lana lifake ngetitini kutaba kuhle nalelikhaya liyahlonipheka naleliguma kuyabonakala ukuthi kusendlunkulu. Inkosikadi ichubekile yathi kubona Luthango lubambise kangaka umphakathi kusho kona ukuthi sive sakulomphakathi sisayihlonipha indlunkulu. Etindzabeni kubika Thembelihle Magutshu atfombe ngithemba Shabangu emphakathi embolonjeni. Lokuxhumanisa inkampani emahlathi Montigny nesive sihle Mavuso uthi ibe mincane emililo kulobusika lobuphelako nakucathanisa neminyaka lo endlulile emahlathini abo. Mavuso uthi lokube imiphumela yakufundisa imimango ngikugwema kushisa lokungekho emthethweni. Kusha kwamahlathi kuyaye kube nguletinye tetindvo letikhatsata inkampani yemahlathi iMontigny njalo ngeminyaka ebusika. Esikhatsini lesiningi kuba bantfu labakhokha tinyosi lebagcina ke bashise wona ke emahlathi. Kulobusika lobuphelako ngekusho kwaluxhumanisa lenkampani nesive sihle Mavuso ibe mincane imililo nokucathaniswa neminyaka lo endlulile lokusho ukuthi timfundiso ngemililo setiyevakala. Lobusika lesiphuma kubo kube ngilobunye lobuhambe kahle kakhulu. Cishe sibebede kumbe tikigaba letesabekako temlilo kangangoba vele umonakalo lo bekhona emahlathini ube ngilomncane kakhulu lo ubangwe cishe imililo lesuke kumbe emililweni yetinyosi la khona abantwana kumbe bebangenile emahlathini bakhipha khona tinyosi
kepha-ke nawo lo monakalo loyo akukabi umonakalo lothiteni kungephasi nje cishe kwamahekthala 5 lengathi cishe kusilahlekele as a result of kumbe imililo lebekhona ngekhathi. Kepha-ke lesikubonile mnakethu siyachubeka nekubona imililo yekusha kwetikhotha ikakhulu ngephandle kwelihlathi. Kungaba kukhuthata nje Maswati ukuthi yebo kona sekubonakala tihlahla setiyacala tibalihlatana kulale emadolo kasichubeke kuze kufike isigaba la khona kumbe sitawukhona kuthola timvula khona. In terms of ukuthi nasingakuhlanganisa kumbe ngetimali kucishe kungephasi kwetinkulungwane letilishumi 10,000 emalangeni lengathi kumbe kusilahlekele as a result of kusha. Yebo kokona tikhona tindleko phela tekuphuma siyowucisha leyo milila. Yebo ke vele ke kufundzisa kakhulu kuma communities etikolweni tingakavalwa kusisitile kakhulu. Le nkampani yayicele labo labafuna ukukhipha tinyosi ukuthi bayatise ibasite ukukhipha intona-ke tinyosi babanike nesibongo lesihle sekwenda njalo. Le nkampani yayilahlekelwe tigitsi temalangeni kule sento sokushiswa kwemililo kungasiyo kuphela naletinye tinkampani temahlathi yeveni. Emahlathi-ke angilolunye luhlangothi loludlala inzima lenkulu emnothweni welive laseSwatini. Etindzabeni namuhla ngingiyane Msibi eBhunya. Inhlangano lebefundisa ngeligciwane HIV etindzaweni etisemakhaya leyatiwa ngele HC4 seyavalelisa kuleli kanti lokuvela emhlanganweni lobobanjelwe ehhotela lahulumende eSipiki lapho khale inhlangano behlangane libandla lenkundla yasemadla ngempisi kuyokuthula kusebenta kwayo kule nkundla kusukela yaqala kusebenta kuleli ngeminyaka wa 2017. I-HC4 inhlangano beyilwa nekwanza kweligciwane le-HIV lapha eveni kakhulu elihlangothini lwabobabe phindze ifundzise baholi bemimango nebemadolobha kuba mahlandlandlela ekulweni neligciwane le-HIV. Le nhlangano beyisebente imiphakathi leli-124 kubo masipala labasithupha ngaphansi kwetinkundla letinge-25. Le nhlangano ifike kuleli ngeminyaka wa 2017 yenta sivumelwano na uhulumende sekusebenta iminyaka lesihlanu kodwa-ke ngenxa yokubate kahle timali iyavalwa emva kweminyaka lemithathu ekupheleni kwalenyanga lesetulu. Lobambele umphathi kule nhlangano Botho uvetile ukuthi bangu-HC4 bayathokoda ngemsebenzi wabo njengoba basifakile isandla ekubambiseni uhulumende ekuzuzweni umgomo wakamhlaba wekulwa neligciwane njengoba leSwatini selifike ku-95 lokusho ukuthi 95% webantu ekhulwini bayasathi isimo sabo sengati kuleli kanti-ke labalinani lelifanako bayawanatha emaphilisi ekuthinzibalisa leli gciwane bese kuthi labanye labangu-95% labawanathako lamaphilisi bawanatha ngendlela leseyentele ligciwane lacindzeteleka emtimbeni yabo. Induna yenkundla yasemadla ngempisi Mkhondo Maseko uvakalisa kudumala ngekuvalwa kwale nhlangano njengoba uthe beyenta umsebenzi loncomekako kule nkundla naseveni lonke. Kwapheke kutosivalelisa kulokufika kwakhe 2017 la bekasitshele nga5 years kodwa yena sositshela ngalutho 3 years kusho lesamsebentile la. Lokubuhlungu kwethu ngiloko ukuthi isifo sisebenzisene naye kahle la enkundleni yasemadla ngempisi. Ngikubuka lesimo lesisukuso lesangelwa lesifo selibhubhane se-HIV. Lokhulumele bathuthukisa andile ncumalo ukuthi bayayibonga le nhlangano ngemehluko lewulethile emimangweni esigabeni sentuthuko. Wenza khona lapho ke wasesewuthi akukweleke idata kwekuthi imininingwane yonke yalena emimangweni utokhona lo ukuthi kwateke kwekuthi lo mmango umenjani noma umphakathi umenjani. Buhle lesikubonile kuye-HC4 asendela bona emiphakathini CDC Community Development Committee. Kanti ke le nhlangano ihlomelise imiphakathi ngemali letinkulungwane letilishumi-7 temalangeni kuyikhutsata ekulweni naleli gciwane. Etindzabeni teSwatini TV ngingungosiMagagula emadla ngempisi. Libandla lelibuka emalungelo ebathengi kanye nekugcutselana kwamabhizinisi yeSwatini Competition Commission icwasa sive ngesinatfo se-liquid fruit red grape lesinebungoti tsite. Ngemuva kwekuthi kube nemibiko yokuthi sinafo se-liquid fruit red grape sitfolakala ukuthi sinebungoti, libandla lelibuka emalungelo ebamfune kucutselwana kwemabhizinisi selibike ukuthi inkampani iPiona Food seyivete ukuthi akusiwo emabhodlela latfolakala kule sinatho kepha lokonakala kwaso kuchamuka kule sithelo semagrebisi lokwatiwa ngekuthi potassium biltartrate crystals. Umchumanisi kuleli bandla londiwe Cwabe uchaze kabanti ngale sinatfo waxwayisa abathengi ukuthi bacaphele baphindze banake uma bathenga etitolo. Kunesitoko
zema-liquid fruit langalamancane ema-cans 330 milliliters ema-grape juice. Siyati ukuthi sibhodile phambilini ukuthi anema-glass particles, but kucacisa-ke inkampani lekhicita wona lama-juice seyikhiphe statement yasho ukuthi akusiwona emabhodlela but i-potassium bitartrate particles, which is substance leyakhekako nje ekudleni lo kwakhiwe ngema-grapes. Siyabakhuthaza nje bathengi ukuthi ngaphandle nje kwalokho losekwendekile, nabathenga nje impahla, nabathenga kudla, nabathenga noma ngayini, bayibuke le expiry date imcoka kakhulu baphindze ke bagcine netilip tabo. But ke kukhuthaza ke bathengi ukuthi nangabe sekukhona labawathengile noma kukhona labanawo etindlini bawabuyisele emuva etitolo. Siphindze sikhuthade ke netitolo ukuthi tihlolisise ukuthi lama-juice lesikhuluma ngawo akekho yini emashelfini, nangabe akhona asuswe emashelfini. Lama-juice lesikhuluma ngawo akusiwo onke lama 330 milliliters lana le-potassium bitartrate crystals. Kunelihlobo tsite nema-date tsite bathengi lesifuna ukuthi bawanake. Lesitoko lesingisona si-affectekile, expiry date yaso ingumhla ka-1 namhla ka-2 April 2021. Leli bandla libika ukuthi letinafo letinebungoti iPiona Foods Product Code 27327, Outer Case Barcode 600-1242-25615, Shrink Pack Barcode 601-240-22559 kanye ne-Single Unit Barcode 600-1240-22559. Etindzabeni kubika Temalanga Dlamini nginaGiyani Msibi eMbabane. Malanga namahle senkade phetha sibuke indzaba defude emidlalo. Mengamele inhlangano yebhola yabomake kuleli Sunboy Mabuza uthi noma imidlalo yebhola isengakanikwa imvumo ukuthi ingachubeka idlale, kodwa lenhlangano ithi live litayingenela imidlalo yeCOSAFA yabomake itawudlalwa ngenyanga yemphala kulomnyaka lo setulu. Imidlalo yeCOSAFA yabomake yeminyaka wa 2020 kubheke ukuthi iqale enyangeni yemphala kusukela mhla ka-19 kuze kube ngumhla ka-31 eveni laseNingizimu Afrika eNelson Mandela Bay. Ngekusho kwamengameli wenhlangano yebhola yabomake lapha eveni Sunboy Mabuza, noma imidlalo yebhola lapha eveni sengakathola imvume yokuthi ichubeke idlale ngesizathu seligciwane icorona, kodwa sithe besamhlekazi sitawungenela lemidlalo yeCOSAFA. Mabuza ukuthi sebavele bathembisile enhlanganweni yeCOSAFA ukuthi batabakhona kule midlalo. There is information that iCOSAFA yabomake ikhona nga-October. Kepha kanjengaloku nathi ukuthi uhulumende kusede lasitshele kona ngatemidlalo sisemain level ibhola emile njengaloku uhulumende washo ukuthi i-highly risk, so imile kodwa ke lesikwatiko losekune communication noma ke lesokushito kuCOSAFA ukuthi ikhona itabise Port Elizabeth. Yeah, will attend. Alitaba khona as long as sekuvumelekile uhulumende ama-guidelines asinikile kumdlalo itawuba khona. Kule midlalo eminyakeni lophelile sithe besamhlekazi saba ku Group C lapho khona sancoba imidlalo yaso lemibili yokuqala nelive leMozambique kanye neAngola, kodwa sakhala phansi nasidlala nelive leZimbabwe ngemagoli lasikhombisa ecanzeni. Kanzi ibanyana banyana ngiyo levikela lenzebe. Kule nzebe yeCOSAFA yabomake yema under 20 yalonyaka yona imisiwe kanzi kubheke ukuthi ibanjwe eminyakeni wa 2021. Etindzabeni Eswatini TV kubika Themkos Mavimbela, umbiko ohlanganiswe ngoFabrice Msonera eMbabane. Malanga namahle sifika kanjalo ke maphethelweni ato tindzaba tetfu ebetesibili kulosuku lalomuhla lebeselo sindethela ngalo lwimi letfu lesiswati. Samu mbukeli inyalo sitawubuka wona simo semkhuhlane iCovid-19 lapha eveni, njengoba sibona ukuthi tinombolo solo tiyakhula tebamfla batfolakala nalo mkhuhlane, kanti ke kuma results labuyile itolo lang 167 bang 24 bantfu labatfolakala nemkhuhlane iCovid-19, losokuletha itotal yebantfu labanalo mkhuhlane lapha eveni babe 5120
228. Uyabona Samu njengoba sihlala sisho ukuthi inombolo ngona tsasito leto letinkulu kakhulu kepha nje solo bayakhula abamfula abatholakala nalo mkhuhlane. Kunjalo nesi siyabuka maybe ngesimo ukuthi labo labafulakana nalo mkhuhlane simo sabo besinjani njengoba 0 to 9 years kude lofolakele elangani la itolo, then 10 to 19 basithupha khona munye lotholakala esifundeni sakawo usymptomatic ke yena kwenza ukuthi imbawu yakhe adibonakale at all. Munye futhi imbawu letingabonakala lotholakala esifundeni sakamanzini, babili babo batholakala esifundeni sakawo imbawu dabo betingileto letiphansi kanti lababili babo futhi bafolakala esifundeni saseshiselweni imbawu dabo bengileto letiphansi. Total yefu sebamvula basithupha 20 to 29 bang 6 nakhona babili bakhona bafolakala esifundeni sakawo imbawu dabo bese ticala tibonakala but ingileto letiphansi, babili batfolakala esifundeni saselubonjeni nabo imbawu dabo tiphansi na babili phinze bafolakala esifundeni sakamanzini nakhona imbawu dabo ngileto lesithi thine timile. Total yefu sebamvula basithupha. And then 30 to 39 khona bane labafolakala imkhuhlane COVID-19 elangeni la itolo, munye wabo ufolakala esifundeni sakamanzini timbawu ke bekangati khombisi bese kuthi munye wafolakala esifundeni sakawo bekati khombisa timbawu but tingileto letiphansi, babili batfolakala esifundeni saselubonjeni nabo bakhombisa timbawu letiphansi. Total yefu sebamvula bane. Yes, amukanzi nasibuka 40 to 49 mbukeli umunye utholakala esifundeni saseshiselweni bekangakhombisi timpawu kanti ke ube munye ku 40 to 49 lo tholakala nalo mkhuhlane. Kwase kuthi 50 to 59 lo ngakhombisi timpawu ube munye watfolakala esifundeni saseshiselweni, kwathi lokhombisa timpawu letiphansi ube munye naye watfolakala esifundeni sakahoho. Kwase kuthi lona lokhombisa letimpawu lesetingathi setibonakala kakhulu kwatfolakala munye kahoho, waphinze kwatfolakala munye elibonjeni kanti bane bamfula batfolakala nalo mkhuhlane. 60 to 69 labangakhombisa timpawu kutfolakala munye watfolakala esifundeni sakahoho, kwasi lone timpawu letiphansi kwatfolakala munye watfolakala esifundeni sakahoho. Kwase kuthi lone timpawu lesetibonakala tholakala emunye utholakala esifundeni sakahoho naselubonjeni babebane ke bamfula batholakala nalo mkhuhlane. 60 to 69 ube munye lo ngakhombisa timpawu waba munye lokukhombisa impawu leti ngabonakali kahle babe bathathu ke bamfula batholakala nalo mkhuhlane ngoba nathi leti severe bamthole esifundeni saselubonjeni. Kunjalo nenginakala ukuthi la ku 60 to 69 maybe selo siqale kwenda le breakdown yefu lo CV bengasiko lo lesingathi siyamfola but namuhla siyamfola. Yes, kule age group yefu ya 60 to 69, then 70 to 79 kude lotfolakele elangeni la itolo, then na 80 plus kude lotfolakele. Kuyajabulisa nekubona ukuthi nasingisithi siya ngala ngapha sibonise leti nombolo ngileto letiphasi kakhulu. Kubhlungu na ukuthi kuyabonakala sikhona la lesithi thine sengibamvula labo lesithi thine ba CV. At the same time ufuna sibe careful nakhona nababamvula lesithi thine ba asymptomatic laba khombisa timbawu at all. Siyabuka ke bamvula balashwa lo mkhuhlane kulesikhathi samanje bang 602 lapha even lesebaluleme bang 4401 ema recoveries efunele solo achubeka abangilawo lamahle kakhulu. Bamvule sebashile lapha emhlabeni lapha even ngenxa yomkhuhlane COVID-19 bang 101 bese kuthi laba bhalisele kunakekelwa bang 24. Total yefu sithi 5128. Siyabona some ema recoveries ayakhula kuyinfo le very encouraging leyo. Kesha lokungidisturb ngilokuthi sive lokuthi uthi dokotela kuba nayo le permanent scarring ukhanze ukuthi abantu bayalimala, so kumele ukuthi sitinake kakhulu. Kanti nasibuka ngema age groups 0 to 9 years ema males ang 139 ema females ang 138 lokuletha itotal ukuthi ithi 277. 10 to 19 years ema males ang 193 bese ema females ang 248 itotal ithi 441. Bese kuthi 20 to 29 years ema males ang 418 ema females ang 611 itotal samna ithi 1029. Uyabona ukuthi kule age group lena vele kuyakhula lenani labamfula banalo mkhuhlane. Nalo 30 to 39 years siyabona la ukuthi ema males athi 652 na difference ema females aku 773. Uyayibona le difference ukuthi yinkulu kakhulu. Total ithi 1425 kulama age groups lawa vele baningi kakhulu labamfula bathola lo mkhuhlane kulo 20 to 29 years na 30 to 39 years some. Kunjalo neli 40 to 49 lana siyabona ukuthi kuhamba embili ema males efu nakho le difference incane kakhulu. Ema males efu athi 492 bese kuthi ema females athi 478. Total yefu sayithi 970. Ayikho emuva kakhulu neli kulo 1.4 nalo 1029 wala 20 to 29 na 30 to 39. And then 50 to 59 uhamba embili bobabe nga
308, then ema-females wona athi 277, i-total yefu ithi 585, and then 60 to 69 i-difference inkulu kakhulu neli 140 wabomake na 109 wabobabe labanawo lo mkhuhlane, i-total yefu seyithi 249, and then 70 to 79 akuhamba embili ema-males kelana athi 61 wona, and then ema-females ethu athi 50, i-total yefu seyithi 111, and then 80 plus akuhamba embili ema-females ithi 27, and then ema-males efu athi 14. Nakhona there is a huge difference, i-total yefu seyithi 41, and then total yefu yema-females onke athi 2,742, and then ema-males ethu athi 2,386. Ikona le difference sami ibukeka inkulu, but nawubuka nalokuthi nawo lama males maningi lana lo mkhuhlane vele ngeke sitsinwe lokuthi vele asinake konke litiko leli kushoko ngoba vele lo mkhuhlane nyalo usesesimeni lesikabi. Kunjalo nene sisibuke tifundza tethu, sifundza sakamanzini solo sihamba embili sithi 2,330, kulandzele wonga 1,956, kulandzele ishiselo nga 433, bese kugcina libombo nga 409. Siyabona samumanzini ukuthi uyachubeka nekukhula naho uyachubeka nekukhula, akukhathalekile ukuthi mhlawumbe kude lokungentiwa kuqinisekisa ukuthi lo mkhuhlane uhulumeni uyafundzisa ngawo nekuthi nesive naso sami kuliqiniso ukuthi siyetama lokuthi sitivikele, mhlawumbe sekungaba ngilawo ma gaps nje ukuthi mhlawumbe khona la kufuneka ukuthi kuqiniswe khona. Kunjalo nelimana ngelamahle behlise yona i-breakdown yomkhuhlane COVID-19 lapha even isikhathi samanje savele siyakhona editolo nasibuya neli ubuya naye Thabile Dlamini lochamba khona ebandleni lelibuke tindzaba temvelo batobuka ukuthi engabe lithathwa lethu silivikela kanjani. Kusile, good morning. Better health, better life. It's another season on your favorite program, Better Health, Better Life, here on Eswatini TV. Ayinibingelele kunemukele babukele emakhaya kulolu hlelo i-Better Health, Better Life. Lona thulula hlelo ngunokuphila Masangana. It's all about our health, our better health today, and our better life tomorrow. In the midst of this global pandemic coronavirus, Better Health, Better Life brings you closer to your health professionals. Nangabe nje ngidla into legcwele mafutha lento ngidla. So siyakhuthaza ukuthi lala abahlala nalala abanashukela abafunde nabo ngaloshukela. Watch out for another fresh season of Better Health, Better Life on Eswatini TV. It's getting bigger and better every season. The season with COVID-19 is a must to watch for everyone in every home. Better Health, Better Life, your gateway to a healthy living. At this point, you shouldn't feel as if you do not have it. You have it for sure. Find something you like doing. Yeah. Say invest in yourself. I am your host, Tianza Dlamini, and you're watching Fame Unfiltered. Good night and God bless. Aye Thabile Dlamini lobuya ibandleni letemvelo njengoba lamhla kulilanga la kaMhlaba lekukhumbuta imave ngebumgcoka bekuvikela lidwadwasi sikuvusele Thabile sikwemukele ehlelweni. Ngiyabonga Neli kungemukela ngibingelele kuwo bonke babukele emakhaya. Dlamini lana siyeva ukuthi lamhla lilanga la kaMhlaba lekuthi kukhunjudwe imave ukuthi avikele lidwadwasi engabe lelilanga leli limgcoka kangakanani vele. Ngibonge Neli. Maswati ekhaya i-International Day for the Protection of the Ozone Layer lilanga lelabekwa ngomhlabhlangene kuthi every year yonke iminyaka emave atawukhumbutana
ukhumbutana ke kungagcini ngaleli langa kuphela kungaqali ngaleli langa kuphela imvo ya onke malanga but leli langa nje le celebrate yonke iminyaka lama achievements leseswendile over the years ekuprotecteni litvavasi letfu lo nyaka nje itheme yaleli langa ithi ozone for life kusho ukuthi ozone for ukuphila kwethu la emhlabeni bese yachubeka ithi 35 years of protecting the ozone layer. The 35 years ke comes with ukuthi le Vienna Convention lekungisona sivumelwano sakamhlaba leseda nala ma efforts ekuzama kuvikela le ozone layer yasayinwa nga1985. So this is 35 years down the line. So yes Nelly lo ozone for life ke usho ukuthi iozone imcoka kanganani ngicantsi ezisikhuluma stack unpack lokuthi sisho ngani ukuthi ozone for life. Dlamini nangumphana wase primary uvula umsakazo wetithombe yeSwatini TV uyalalela sikhuluma ngeozone layer. Iyini le ozone layer ngabe singamchazela yini nje ukuthi iyini umbukele ekhaya le ozone layer? Yibona likumcoka kakhulu ukuthi ayadi umphana from a primary vele iozone layer ngicantsi bamphana batawukhumbula nje emakhaya ukuthi umhlaba une-binding layers. So ngetulu kwalomhlaba kunema layers lamanengi labitwa ngabo stratosphere, troposphere. So iozone layer ikhona lapho kule ma layers lawo la kambonya lomhlaba singafananisa nesambulelo semhlaba la kasakhela sona uNkulunkulu ukuthi lesambulelo leso ngoba letinhlavu letichamuka lelangeni dinenge letinye tato tinebungoti kakhulu Nelly. So akufanele ukuthi ngabe tiyafika lamhlabathini kithi thina siphila lamhlabathini. So leli vavasi lelo ke le ozone layer yekuthi itibambe letinhlavu letingoti talelanga kuze ukuthi ingafiki la kithi ngoba kufika kwato la kithi ngeke sekuze kube nempilo. Ngiko nale theme lengcikithi yalonyaka ithi ozone for life. Isho ukuthini lilanga siyalidzinga kangaka siyathi ukuthi vitamin D simpholelangeni but isidzinga a certain amount of lelanga or certain types of radiations from lelanga. So kunana lokuthiwa yi ultraviolet B radiation that is very dangerous. So without the ozone layer ngabe asikhoni kuphila namhlabeni. So le ozone layer ivikela ukuthi letinhlavu letingabe tiyasibulala each and every day tingafiki lamhlabathini. Asiyeva ukuthi uyachaza Dlamini ukuthi emave avumelana 35 years ago. Kulo 35 years yini mhlawumbe ngathi nje noma signarrowishe down ukuthi mhlawumbe live la kangwani selik achievile kulo 35 years ekinzabeni tekuvikela yona iozone layer ukuthi ingalimali. Okay nali ngicela singakafiki lapho sichazele ukuthi lo 35 years simcelebrate kangaka namuhla ngoba ubonakalisa bumcoka wekuthi ema scientists siyati ukuthi labo ngilabacwaningi nalaba discover ukuthi litvavasi lefu selimele babambisane nabohulumende bathi bona bangatfola lebufakazi bekuthi litvavasi selimele. Sibona ngani ke litvavasi selimele? Sibona ngetifo letitsite maybe lesithatha ichaza later ne kubonakala lokuthite kuma ecosystems ethu nje emvelweni yethu. Bohulumende ke nabo bavela babambisana nalama scientists ngekuthi bashaya imithetho tsite. Phinze ne industry ngoba phela lama ozone depleting substances lekungona alimata lelitvavasi asebenta kuphi kuma industries ku the cooling sector nje ngilabo gas lesibasebenzisa emafrijini kuma air conditioners ma air conditioner imoto canzisa nje konke lokuhambisana necanzisa ngilabo gas labo. So si celebrate ke ukuthi kubambisana kwaletinhlangothi letintathu mangabe nje sibambisana it would bring big results njengoba nyalo nje sesibonile ngekhamba kwesikhathi ema scientists solo asacwaninga ukuthi iozone layer seyenda njani seya recover seyaqala iyabuyela njengoba sisebenzisana. So silive la kangwane ke kunenglesa sikwendile to try and protect the ozone layer. Kwecala nje sinayo imithetho on top of the Environmental Management Act kunema ozone depleting regulations, ozone depleting substances regulations. A controller in gelama regulations, a controller kuphuma nekungena kwaletimvo ngoba lawa ngema chemicals like endiwe bandfu kuthi siwasebenzise kubanzisa and stuff ku equipment yethu. So sinawo lama regulations lawo livela kangwane li office la National Ozone Unit liyasebenzisana na customs lekungena asibukele emagedeni ngoba letimvo astaki la Eswatini kodwa senanjani siyadithenga so tita from outside. So kunema permits lahambisana naloko
phinze siyasebenzisana nalabo labasilungisela ama-fridge phela nalaba installako nabo bonke nje labo labathinselana naloko. So it's government, it's industry, it's other government agencies ne-awareness keneli because umuntu ekhaya naye kufanele akwadi nje as a person ukuthi yini le ozone layer imcoka ngani, ngiprotecta njani yona, ngidiprotecta njani mini from nadi tinhlavu telanga lesekubonakele ukuthi ngekulimala kwe-ozone layer setiyakhona kwenda njani kufohla tifike la mhlabathini. Yes, so we do all those. Yes. So umuntu losekhaya mhlambe le emimangweni yini la ngakwenda nje ukuthi naye adlale inzima yakhe kuvikeleni lelithwathwazi? Kudlala inzima yakhe neli lokumcoka kakhulu lwadi kuthi ati especially because nyalo ncansi si awe sonke singemaswati ukuthi lonke elikhaya selicishe linayo ifridge. So lokuthi wadi nje ukuthi le fridge yami ayisebenzi ngalogesi lo wabhenishwa ngoba ngekhamba kwesikhathi as lama scientists asebenzisana njengoba ngishidwe ecaleni nabo uhulumende neindustry kungenabo gesi labasha bona ke banjani abasayilimati lelithwafasi ngoba phela sizama kukhweshisa lebe balimata lelithwafasi. Yes, wathi nje unginele ekhaya ukuthi ifridge yami irana on which refrigerant. Lokho ke kubhalwa kulabo I think sitakhumbula emafridge nakatheni kunetigubhu letibonakala ko lapha phansi ngcansi la anyalo sekavaleka la ngemva but kuyabhalwa lapha phansi le gas lesebenda ngayo le fridge yakho such that ngisho seyikufele sowuva ngathi sekafika amagesana amafrijana sibabita kanjalo atoyilungisa athi ukuthi wo ngiletha sigubhu bani yabo ungasebenzisi leti labo gesi leseba bengelwa sikhathi noma nelive selabavala ngalomthetho lengiushido. Yes. Wendani eDlamini Environment Authority kufundzisa sive ngalokulo sokuchazile ukuthi ngadi ukuthi wo le fridge yami lena injena lokulese ngwenda akusasiko sekulimata lithwathwazi? Siyaphuma neli siyabafundzisa abantu out there. We do awareness is a very key part of the implementation yale protocol njengoba silive thine sathi imbanza kanyanga le Vienna Convention ne protocol lehambisana nayo kuthiwa iMontreal Protocol nga-1992. So siyafundzisa nasetikolweni siyayo kwanza ukuthi sendane ma competitions. We've done even competitions for tertiary students. Sizama lokuthi sikufake basesele phansi bese ke nakuma communities kube nje akusiso lesimo lesikhona nyalo kwanza ukuthi nale ozone day ngabe sigubha out there ku community yabo bamfu benzawo bede bayasisekela kakhulu sile nje kubona mahasha etinkundleni kubongwenya yabo and other places. So lo sizama ukuthi umuntu the ordinary swazi live lokuthi sikhuluma ngani. I-ozone day lamuhla hulumende wakangwane benibuke ukuthi nidayi celebrate kanjani mhlambe yini i-awareness noma anything le ndawo yenda ukuthi isive sathi kabandi ngale ozone day? Lo nyaka neli kune ngcinamba ngale tindzaba yale COVID. I think ama gatherings lamakhulu akakavumeleki but ke besingeke sihlale singendi lupho litiko nje ngalesihlanu mhla ka-18 litabe lise Mountain Inn to be a short thing, breakfast meeting invuna yefu itabe ikhona kukhumbuta nje ukuthi naloku simo sinje asingakhohlwa ngekuvikela imvelo yethu including i-ozone layer. Ema efforts ahulumende ngabe anisita kanganani? Sibonile hulumende mavikini laphelile athi sekutawubana tawusukumisa indzaba yabo biomass technology. Lawo ma efforts ahulumende alisita kanganani live ukuthi livikele lithwathwazi ukuthi lingalimali? Ayasisita kakhulu neli nalapho kungasilo lithwathwazi kuphela kungiletinye timfo leti imvelo in the wider sense. Yes, imvelo in the wider sense but kuyasisita ekuvikeleni lithwathwazi because kuyangeta vele kulama efforts ne elive ukuthi besides ukuthi loku implementa le ozone layer ku-funded from kamhlabuhlangene esikhathi lesiningi lokuthi nahulumende abe nema-initiatives from internally kuyabonakala ukuthi live laseswatini nalo li-committed. Yes, nalo liyayifaka yakalo imali liyayifaka yakalo effort alikabuki nje ukuthi konke kuchamuke kamhlabuhlangene. So kusibeka kahle kakhulu. Nasikhuluma Dlamini ngekulimala kwelithwathwazi siyaye sikhulume kakhulu ngemagesi, tin futfu. Yini mhlambe lokunye lokwenta ukuthi lithwathwazi lilimale?
lo okay ngicabanga ukuthi sitawutsinga at some point ikutfola ligama lelihle lokuhlukanisa lamapfaphazi efu ngoba leti imfufu nje ngilolo lihambisana nele climate change yes lelo liphuma emafemini tinfufu nako konke leli lesikhuluma ngalo lolivikela lo mhlaba ngileli le ozone layer lona alinyatwa ngetinfufu leto vengishido ukuthi linyatwa ngilabo gesi lesibasebenzisa emafrijini bo air conditioner tonke timvoto ekucanzisa ngicabanga ukuthi kulomnyaka lophelile bengide naso sigubhu la studio kutotshengisa ukuthi ngilaba labo gesi lesikhuluma ngabona bakhiwa ngithi sibamfu sibakhele certain purposes akusibo labaphuma emafemini njengenfuthu yes so as labamfu labasifakelako lama systems ethu ngoba siyathi sema cooling systems makhulu etitolo kunabo cold room kuna in yabo agcini nje ekhaya ngefresh nge air conditioner ezibafaka kuba nema leaks ukhanze ukuthi bayatfunyisa yabo ezibasebenta kuyatfunya lemvo ezibasebenta kuyatfunya noma ifridge yakho nje ngoba ukhanze ukuthi igesi uphelile uyephi bekalikhisha uyabona noma bayalungisa o bayafaka kuyatfunya ngilapho kuphuma labo bogesi ngikobona sikubita ngabogesi hayitin futhi bogesi laba bese sebayakhuphuka bayosibhobosela leli breakfast lethu ngicela kuva Dlamini ukuthi siyabona ukuthi emave emhlaba mhlawumbe kuyafana yini lendlela lesiaffecteka ngayo nasekulimelele lithwathwasi ngoba ukhanza ukuthi kumbe akufani mhlawumbe eSwatini ngeaffecteke njengelive lelingesheya kuyafana yini lokho affecteka kwehluke kuyafanana but ngalokuthi kude ukuthi singathi Swaziland une yakhe yethu eSwatini ngiyaqolisa amalangeni live la eSwatini lineyayo yovi ozone layer yinye le ozone layer so lokubhoboka kwayo nje kakhulu ngiyakhumbula nje makucala ngalo 1985 bebaze bakhanza imbobo bebitwa ngekuthi ozone hole yes seyancipha ke le ozone hole ngalama efforts emavela kawendako leli siwa celebrate konje namuhla so as ingena lelanga le ku Antarctic lis affecta sonke equally lokubese kuyehluka ngilokuthi kulamanye emavu khanze ukuthi ngalokuthi sebathuthukile banetindlela letingcono tekumelana nalesimo yabona than emavela kasathuthuka njengalase Swatini ngoba nje lokulimala kwale ozone kwabonakala ngani ngekuthi kwanze tifo letifana nabo skin cancer ngicabanga ukuthi eSwatini nje sitibonile nathi tinombolo tabo skin cancer tikhula letinombolo tabo skin cancer letikhulako lokunye kwato ngikusitshengisa kona ukuthi ngilokuthi sekungena letinhlavu telanga letingafanele ngabe tiyangena kwanza tinombolo tabo cataracts nalucwencwe loluba lamehlweni ikakhulu kubantu labadzala ukhanze ukuthi sebayobahlinza bayabahwaya nalelo cwencwe lolo libangwa ngiletinhlavu telanga leto kwanza tinfo tekuthi mawulimile neli akusafana awusavuni nje ngoba bowuvuna katseni letinhlavu telanga tiya affecta ema crop yields ti affecta ema ecosystems kwanze ukuthi netinfo letifana nabo mathayela abo marabha setisheshe tiguge kunalendlela bestarting ngayo ngaphambilini konke lokho kubangwa yini ngiloko ufohla kwaletinhlavu telanga lekungafanele ngabe tiyafohla yini nje silive lesibuke ukuthi sidawu kwenda njengoba sesithi 35 years but yini nje lesibuke ukuthi sidawu kwenda kucinisekisa ukuthi lelithwathwasa al-affecteke lenibuke ukuthi kufuneka ukuthi kwendiwe kuchubeke kwendiwe kusachubeka kiwe embili neli silive sikhonile ukuthi siba eliminate sigcine singabasebenzisi at all labo gesi labe bayingodi kakhulu laba discover ecaleni nyalo we are in the process of kususa labanye futhi manje le convention yefu isivumela ukuthi sibasuse kancane sine deadline njenga 2030 yekuthi nabo sibajubile lokunye ke silive lokumcoka kakhulu right now ukuthi le convention ine amendment lensha thiwa iKigali amendment as live sisengakayi sayini so lokho it's very key ukuthi silive ngikona nje sikubukile ukuthi siyisayine kuze ukuthi sitacklishe lamanye alama substances lesikhuluma ngawo because singakayisayini yona angeke size siwathinze so lokho kutasita kulama efforts ekuprotecta iozone layer futhi lapho ke not only iozone layer kuphela neclimate as well sidabe siyayiprotecta
Siyeva ukuthi uthi Dlamini ngeminyaka wa 2065 kubukeka ngathi itabe seyihilishile le ozone le. Ngabe ngimaphi lama efforts lesingachubeka siwaqinise si live noma ke mave emhlaba labuke kuthatha waqinisa ukuze ukuthi le ozone layer ihilishe by 2065. Lokukhulu kakhulu nje nelikuthi sigcine kusukela ngalo 2030 singawasebenzisi at all lama substances la deplete ozone layer, because as asuka wona kukhona lamanye la kangenako, we call them ozone friendly, wona akalimadi leli vavasi. So silive nje sinemsebenzi wekuthi sikhuthade iindustry yethu lama fridge nabo bonke labasebenzisa letimfo tekukhulisa tekucanzisana konke ukuthi bashinje nabo kancane kancane yabo, bayekele lo lokudzala lesithi siyakukhokha, baqale kusebenzisa lo lokusha ukuze kuthi makufika le deadline ingasikhanzi singakalungele, ngoba kwafika le deadline seyifikile and leyo sesayisayinela yabo. Lokho ngijabulisa konje ukuthi lakangwane sine ngaphandle yakhe ema fridge yona seyivele ahead ngekusitwa ngomhlabuhlangene lama agencies amhlabuhlangene sitwa nga say ahead ema fridge laba producers epal fridge sekede lama ozone depleting substances lesikhuluma ngawo. So seba ahead and it's a great achievement for the country. Engabe nanihamba lephathi Dlamini nibakhulumisa mhlambe leto dingapani kubukeka ngathi tiyeva yini tiyafisa yini lokuthi by lo 2030 lokho kube sekwendekile, singeva nje ukuthi awubani lapha kuthi diwe sekunala ma produce kema ozone gases sekuyavala abantu sebalahlekelwa imisebenzi, kuyevakala yini levakala yini lelivangeleni ishumayela lakho? Ngicabanga ukuthi kuyevakala neli kancane kancane because ngekusitwa ngomhlabuhlangene solo asigcini ngekushumayela lelivangeli. Yonke iminyaka siye sibabitela labalungisa lama fridge bonke lalaba kule industry siba train, sinabo trainer bethu nje belive, so siba train ukuthi as ngoba kufanele bati lokuthi ngoba bona khanze ukuthi vele ba trainer kusebenziswa lama gas lesa singawafuni, uyabo siba train ukuthi nyalo ke now that we are moving, this is how we move, this is how you do things, ngoba akhanze ukuthi atisafanani letindlela labo gas laba sebenda ngato laba kadzeni nalaba la lesibafakako. Sesihamba nje Dlamini, ngabe ungathini nje ukukhuthata umbukeli ngebumcoka bekuthi kuvikelwe leli vadvasi ukuthi lingalimali? Ngathi kumcoka kakhulu malangeni lamahle because sonke sitawuvumelana nje ukuthi lilanganyalo selisishisa lesigagabule lokunye lokubanga lokho ngilokulimala kwale ozone layer. So kumcoka vele, kumcoka nalokuthi sikhulumile ukuthi kusilimata nasetilimeni, siyathi ukuthi sine selive lifufuka ko, we depend so much on agriculture. So mangabe ema yields efuseka ngilama ultraviolet radiation kuyasilimata kakhulu. Lokunye ke neli ukuthi utivikele wena as umumfu kumcoka lokho, mawutaphumela ngaphandle esikhathi lesithe ugcoketa imbafo phela leli titakumbonya ungalinyatwa ngilelanga noma ufake bo sunscreen nalamehlweni siwafake lama sunshades. Asisita lokho aloko akusiwo umswengo ekusita ukuthi singagcini sinalabo cataracts. Siyabonga kakhulu Dlamini kuba nathi ehlelweni. Ngibonga kakhulu Maswati amahle. Siyabonga Dlamini. Maswati lamahle lo yobe kungithabile Dlamini lobuya ibandleni letemvelo lebeka sitshela kabandi ngelanga lalamuhla la kamhlaba leligcizelela ikakhulu kade ukuthi kumcoka ukuthi sivikele lidwadvasi ukuthi lingalimali, kude nathi sitawuvikeleka sikhone nekulima sikhone nekuphila lapha emhlabeni kulesikhathi sitawuya ititolo sitawubuya silephethe lihlelo nemlingani. Why should we pay our TV license? The content on our local television is actually more up to date. The industry is enhanced. It is a criminal offense not to pay your TV license and attracts a fine of 500 emalangeni or 6 months imprisonment. And the industry is definitely blooming, ladies and gentlemen. So that's what we have for you. But we'll be right back just after the break and we'll give you more of Miss V. Pay my TV license. That's why I can enjoy the benefits of an enhanced industry and keep track with recent transformation. Mommy, who paid for a TV license and what are they paying for? The owners of TV set and a gadget with a tuner like DVD set have to pay.
Pay your TV license at Nedbank with the details provided on screen. Or use your cell phone via the mobile money pay. You could also visit your nearest post office and pay there. Pay your TV license via Eswatini Mobile Imali. Any TV device retailer can purchase a license to trade. Pay your TV license and enhance the industry. Mana namahle sifika kanjalo ke maphetheleni alo hlelo lethu kunguye lesithafu siyasemba sinthokote kakhulu ukuhlasana nathi icibekana niphephe kumkhuhlane COVID-19 isale kahle. Asiphinde sibonane embukeli kusasa ngensimbi yesithupha usale kahle.